I encourage the audience to engage. Raise your hand and wait until I call on you. Keep questions or comments very precise, concise, and then of course our presenters answer it even in more precise way. Please take your microphone. Keep your microphone muted for the duration of the presentation. And it's my pleasure to our first presenter of the day is a fellow North Californian, a doer, someone I admire a lot, a mentor and a friend, a visionary, wise leader who listens and is always ready to work. Dr. Nardos Tassew, we simply here in our community call it Nardi. Nardi, she'll be sharing with us some of the best practice of effective meetings. Don't we need it? Dr. Nardos Tassew is a principal scientist, toxicologist at Johnson & Johnson, where she serves as the non-clinical safety lead for projects in different therapeutic areas. Nardos received her PhD in chemistry from the University of Toronto and did postdoctoral fellowship at Scripps Research Institute at La Jolla, California. She's then went on to become a researcher at the Kimball Neuroscience Center in Toronto, Canada, with focus on investigating the mechanism of neuroregenerative after stroke, traumatic brain injury, and neurodegenerative diseases such as multiple sclerosis. Nardos has authored over 25 peer-reviewed journal articles, book chapters, and a few patents. She is an active member of the Northern California oromoo community, where she is a force in the advocacy team, grant writing team, and other committees. She's also an advisor on the Advocacy Task Force for Oromoo Leadership, Legacy, and Advocacy Association, and the visionary entrepreneur. Nardi, the floor is yours, and you have precisely 25 minutes. Thank you so much, Tisho, for that very, very kind introduction. So first of all, I would like to thank Oromia Foundation and the organizers of this webinar for giving me the opportunity to present today. And I'm happy to be here and spend the next few minutes talking about best practices for effective meetings. And this is a really important topic since we spend a considerable amount of time sitting in meetings. Especially, I feel like, and this, I'm not going to talk about work-related meetings because those are different. I want to focus on meetings that we organize to discuss oromoo-related issues. And I feel like since the assassination of Hachalu, just the number of meetings have exploded. And also the pandemic had made such platforms such as Zoom really available at our fingertips to schedule meetings. And I think most of the time we schedule meetings without a lot of thoughts into what we want to achieve. So I really want to touch on those aspects today. And so I put this presentation together from what I've read and from my own personal experience working in corporate America. And I just synthesized both, like the two, and put together what I considered to be some of the best practices. So this presentation today is not by no means an exhaustive presentation, so please take it as such, but I do think it's a good starter and it provides some principles that can be applied to make sure that we are getting the most out of our meetings. Time is really, really precious. Time is something we don't have. Are you going to share your slides or? Oh, yeah. So as I was saying, time is something that we don't have a lot, right? Like it's really a precious commodity. So we really have to think about how we can get the most out of our meetings so that we are not wasting our time and we're not wasting other people's time. So just I want to open with these remarks. So I'm going to start with a question to the audience.
So the first question is, how many non-work related meetings do you attend in a typical week? So 1 to 2 meetings per week, 3 to 5 meetings per week, more than 5 meetings per week, or no meeting per week. So please put your answers in the chat to see how much time we do spend on non-work related meetings. So what I'm getting at is like, these are side projects you're working on, oromoo meetings that you spend, in a week. So just put some in the chat. And Tisho, can you monitor what people put in the chat? There's a couple of 3 to 5. There's 1 over 5. There's only 3 participants so far. Okay. Anybody who volunteers to put how much time they spend on meetings per week, not work related? Okay. Well, it looks like B or C are, what people spend more on meetings. So let's say you spend 3 to 5 meetings per week. That is a lot of meetings, right? So, and let's say over 10 is each meeting is 1 hour, and which we know oromoo meetings are really, really long. So they're not just 1 hour. So if, let's say conservatively, you spend 3 hours a week per meeting, so that amounts to about 3 to 4% of your time, your lifetime. So, and that is a huge amount to spend on meetings. And because if you think about it, if you spend 3% of your time on like not work-related meetings, and then everything is competing for your time, family, your other activities are competing for your time. So that's a really considerable amount of time that we spend on meetings. And so I really want to encourage all of us to approach meetings really seriously, because you're spending your time. So there's this concept of opportunity cost, right? What could you be doing, if you were not attending that meeting? What's something that you could be spending your time if you're not attending your meeting? So I really want to encourage you to think about meetings, whether you're organizing one or you're attending one, to take it seriously, because this is your time and you don't want to waste your time or other people's time. So that's all I'm going to say on that. And next question, how many do you consider necessary or important? And by what I mean by this is, could this have been taken in a different platform? Could email be sufficient, or a brief phone call be sufficient? So how many of these meetings that you're attending do you consider important? So again, please put your answers in the chat. We got 1 B so far. Okay. Another B. Another less than 10. One of them is less than 10. Okay. So I consider it in the B. So yeah. I think B is the winner. Okay, so 10 to 50%. So that means we're really wasting 50% of the time that we're spending on meetings. So just, this is also something we need to think about. Okay, and the third, how do you really decide whether to attend a meeting or not? How do you base your decision? So do you base it on the agenda? Do you base it on what you can contribute? Do you attend a meeting because you feel that you have to attend a meeting, or to just listen and be informed? So quickly, please put your answers in the chat. Okay. 1 C, 1 B, and D, 1 B, 1 A. Okay. So that's a mixed bag. Mixed bag, maybe more B and C, or more B. More B, because based on what you can. Okay. All right. So this is just for you to think about when you attend meetings. Okay. Now, I just want to highlight what I'll be focusing on. I'll be focusing on these 3 general principles for holding an effective meeting. First, I'll talk about setting the agenda. Of course, the agenda is really important because this is the compass of the meeting. This sets the tone. This lets people know what the discussion is going to focus on. So this is very, very important. And second, starting on time and ending on time. This is also, I cannot stress how this is important. So we'll spend a few minutes discussing this, and then ending with an action plan. So
if you spend all your time discussing something and you don't end up with a very specific action plan, then you've wasted your time. So I'm going to spend some time discussing this as well. Okay, setting the agenda. So as I just mentioned, agenda provides the compass for the conversation. This is the direction of the conversation. This lets people know what lane to stay in. And sometimes people come up with all different ideas in a meeting. They could be great ideas, but if it's not on the agenda, then you're not going to cover what you set out to do. So this is very, very important. Setting the agenda is critical. And then if you're a meeting organizer, it's really, really good practice to send the agenda to participants a few days prior to the meeting. What this does is it helps people to plan and to come prepared so that you will get the most out of the meeting. So please send the agenda, share the agenda. And also as a meeting organizer, if you're setting the agenda, then it makes you think, do I really need this meeting? What do I want to accomplish in this meeting? So please send the agenda a few days prior to the meeting. And then also setting the agenda or thinking about the agenda really helps you to know who should be invited, right? Who should you have in the room for that discussion to be productive. So it's really important. And so when we think about an agenda, it should be really simple and effective, and it should contain at least 3 things. First is the meeting objective. What is the purpose of the meeting? Are we meeting to brainstorm on a certain topic? Are we meeting to make a decision? Are we meeting to align on some idea? So the meeting objective is very, very important so that participants will come prepared. And you should allocate time for each item so that if people stay within that allocated time when that agenda is discussed, and believe it or not, allocating time makes the discussion very efficient because people will keep that in mind. So please allocate time for each item on the agenda. And third is assign a person for each item so that people can come prepared. So it's not nice to be surprised at a meeting to speak on something when you haven't really thought about it. So please make sure that people know if you expect them to speak. And then if you're organizing a meeting, prioritize the agenda so that the critical items are out of the way so that you don't run out of time. And so please prioritize so that the things that require more discussion or the things that you really need to discuss at that meeting should go first. Okay, so the other component of holding an effective meeting is starting on time and ending on time. And both are really, really important. And this topic was, touched on earlier on, and this is something on everybody's mind. As I said, time is really, really precious. So this is a practice that we need to continue to, this is something we need to continue to practice, especially in oromoo meetings, whether this is in person or virtually. Start on time. If people don't show up on time, then you don't have to wait for people. You can leave a little bit of a buffer to allow people to join, but then there is no reason to wait for people if they don't show up on time. So please start meetings on time, and ending on time is also as important as starting on time. Okay, so this, I think, shows respect. If you start on time, it shows that you respect your time and you respect everybody's time. So if you don't, then that means it shows that this is really not important. So please start on time. And especially if you're in the leadership, show up on time, because people take cues from those in leadership. If you don't show up on time, then people will not take it seriously. So if you're especially a leader, show up on time. And avoid very long meetings. Believe it or not, people cannot focus for a very long time. And I'm talking about adults. Normally, we think kids cannot focus, but adults also have limited attention span. And I'll speak more on this because this is very important. So more on this later. And then meetings should end on time. For this to happen, every person needs to contribute to this. The meeting organizer, of course, has to make sure things run on time, but every person attending that meeting should make it easier for the organizer. So if you are speaking at a meeting, please be conscious of the time that you're taking when speaking.
because if you take 10 minutes to speak, then you're taking time away from somebody else. So please be conscious. And also, don't speak unless you're adding value. And I really, really feel very strong about it. Think about what you really want to add. So before you speak, think about, has this been spoken? Has somebody else already said something about this? Is my whatever I'm adding is going to add value? So please think before you speak and avoid repetitions. And if somebody already said it, there is no value in repeating. So please avoid repetitions. And this requires active listening. This came up yesterday. So if you're actively listening, then you will know when something has been said, if an idea has been already explored. So please avoid repetitions. And oftentimes, especially on virtual meetings, it's really, really easy to be distracted because there are things going in the background. You have your phone on you. So it's very good practice to focus and actively listen, because this is your time. You come here, you're attending the meeting to add value, to take something out of it. So practicing active listening is very important. And as a meeting organizer, you should specify the end time. If you say an hour, please keep the meeting to an hour. Okay. Okay, so and then once the meeting is, once you've discussed the agenda items, it's good to leave the last few minutes to discuss the next step. So summarize the take-home messages and also bring up the next steps. Do any of the items that were discussed need follow-up meeting? Is there an action plan? So please take a few minutes at the end of the meeting to summarize and then plan what happens next. And so when we come to action plans, these action plans should be really, really clear. They should not be vague. And what I mean clear is they should have at least 3 components. They should include the what. So what is the action plan? What needs to be done? So that should be clear. And the who needs to take care of these items. So please assign a person who will be responsible for this. And then when? This is also very important. What is the time frame? Are we going to meet in 2 weeks and then bring back what we've done on the action item? Does this need a follow-up meeting? Is it going to be an email follow-up? So please specify, be as specific as possible. Otherwise, all the time you spent in the meeting will be for nothing, right? Because there is no follow-up. And I feel like this is where there is a big gap. So after when the meeting is concluded, we leave without really having an action plan and assigning people and then specifying the time frame. So this is important. And then finally, distribute meeting minutes to everyone who attended the meeting and also ask for comments. And every meeting should have someone taking minutes. This doesn't need to be extensive, but there should be a summary of what has been discussed. Otherwise, we forget what has been discussed, and we will discuss something over and over again while it's been discussed 6 months before. So take minutes, assign someone to take minutes or notes, and then distribute this to everybody and ask for comments. And asking for comments is important because you might be surprised that the way people understand things or outcomes could be different, right? So this is a place where you align on the message. So ask for comments. And then once you've collected all the comments, the person who's taking the meeting, then you should finalize the meeting, endorse the meeting minutes, and archive it so that in the future, if you want to go back and look at what has been discussed and decided, you can do so. And so this is also very, very important that every meeting should have a record of the meeting minutes. Okay, so coming to what is really the ideal meeting duration. So I really tried to read what companies do, right? What successful companies do, how many, what's the duration of their meetings. And so what I've come to realize, and from what I've read, is that the shorter, the better. So if you can accomplish something in 30 minutes, there is no reason why you should schedule a 1-hour meeting. So really think about how much time do you need to discuss what's on the agenda. But the shorter, the better. So if you can accomplish it in short time, don't schedule long meetings.
And what I've been able to find is that the average adult human is able to concentrate on a task for around 15 to 20 minutes. And actually, this could even be lower now because of social media and everything like that's happening so fast, reducing our attention span. So please take this into consideration, right? People are not able to focus for 3 hours. That's just impossible. So, research also shows that the engagement in meetings starts to drop quite rapidly after about 30 minutes. So this is, I wanted to get some numbers, and this is what I was able to find: the time of the table on the right, time of meeting, and percentage of people paying attention. So you can see if it's 45 plus minutes, you kind of lose 50% of the people in the room. And especially in virtual meetings, don't schedule very long meetings because it's really tough to pay attention for a long time. So try to avoid meetings that are over 1 hour. So as a rule, 45 minutes to an hour is really enough. Very occasionally, it may be appropriate to hold a meeting longer than 1 hour, but this should be occasional and should not be common practice. And if you do have very long meetings, please include breaks so that people can stretch or go grab water and so on. So an hour meeting, 45 minutes to an hour is really sufficient. And if a topic needs longer time to discuss, in my opinion, I feel like we should have a series of meetings instead of one long meeting. So have a series of 1 hour meeting to discuss a topic that needs deep discussion. Okay, so when you're leading a meeting, please, these are some points that you should keep in mind. Be crystal clear on the agenda and what you want to accomplish. This I've talked about. And then control the meeting, not the conversation. And by what I mean by this is, as a meeting leader, you should let people speak. You should let people express their ideas, of course, within the allotted time. So you should be controlling the direction of the meeting, the direction of the meeting, so that people are staying within the agenda. But you can't control the conversation. You shouldn't tell somebody not to say something because the person has to be able to express their ideas. So we should make space for people to speak within the specified time. And once an item is discussed, it's a good practice to summarize the take-home before proceeding to the next item. And this doesn't have to be long-winded. It could be very short, but just summarize. The take-home is this, and then proceed to the next item. And as a leader of a meeting, be firm, but also be flexible. So be firm so that the discussion should not stray from the agenda. But sometimes it's surprising that niche issues or things you haven't expected to be discussed could come up. So you can make time for these discussions if there is time. So you could be open to explore if there's time. However, if there's no time, you can schedule a follow-up meeting, and you should make clear that these topics will be discussed, in the next meeting. And then finally, I want to touch on managing personality. So when you're leading a meeting, this is one of the key aspects of having an effective meeting, because people are different, right? We have different personalities. Some people like to speak. They'll be the first one to talk. Some people like to dominate a conversation. They don't leave time for others. And some people could be shy. They probably need a little bit of a nudging to speak, but they could have a really, really important contribution to the conversation. So as a leader of a meeting, you should make space for all these different personalities and make sure that people who need to speak should be speaking. So if you have to call on people, gently you can say, so-and-so, do you have something to add to this? So that people who are shy and not really, they don't like people who don't speak up could have the space to speak. So managing personalities is very important so that it's not dominated by just one person. Okay, what should you do when you participate in a meeting? Of course, prepare prior to the meeting. So this is, so having the agenda ahead of time really, really helps. So take it seriously, prepare, think about what you can contribute to that meeting.
and be on time. We talked about this, and adopt the right mindset. So what I mean by this is be open to listen, be open to be wrong, and be open to contribute. So those are very, very important. So having the right mindset, coming ready to contribute at the same time, to also correct if you're thinking about, you should be thinking about something differently, is very important. And then listen and pay attention. I've touched on this. This is very, very important. You should not, that is your time. You've allocated that 1 hour to be in that meeting. So try not to be distracted by other things. Don't be looking at your phone or having a background conversation if you're attending that meeting and if you're serious about it. So don't interrupt, let others finish their thoughts. This is really clear, and don't ramble, stay on track. So this, before you speak, if there is time, sometimes things happen quickly and you don't have time to collect your thoughts. But if you have the chance, try to be concise and speak to the message without rambling too much. And then in the end, please be courteous and civil, be nice. Be gentle. There is no reason not to be nice, so be courteous and civil. These are some of the principles we should adhere to when we're participating in a meeting. Okay, so the 3 P's for effective meeting. These are purpose, people, and process. You can see that on this Venn diagram on the left. For effective meeting, you need to be at the intersection of these 3 things. So the purpose is a clearly defined purpose for the meeting. You have 3 minutes remaining. Okay, I'm about to be done. I think 1 or 2, maybe 1 more slide. So a clearly defined purpose is essential. Purpose is not topic or subject. It is the reason we are having the meeting. So is it brainstorming? Is it alignment? Is it decision? So that needs to be clear. People, do you have the right people in the room? Because if you don't have the right people in the room, then the meeting is not productive. And finally, the process. Is a meeting the right process to accomplish the purpose? Do you actually need a meeting? So these 3 things have to come together to hold effective meeting. And so this is the take-home message. The why, what is the purpose of the meeting? The what do we want to accomplish in the meeting? The who are the key stakeholders who need to be in the meeting? The when's the best time to hold a meeting? So try to accommodate people's time so you can get the best attendance. And then finally, well-defined action plans and roles and responsibilities are key. So this is my take-home message. And when we have these things together, you can have an effective meeting. And thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Nardos or Nardi, for a wonderful presentation. I saw a cartoon on one of your slides that says meetings do not have to be endless to be eternal. Yeah. I thought that was a very nice quote that I didn't miss. There's really relevant points that you hit head on, but I will not take time to talk about those because I know our audience would love to engage with this. Raise your hand whenever you want to have a comment or question. Keep it precise. We have the next 15 minutes for that purpose. And I'll call on you. Any comments, any questions? Dr. Gamachu, you go first. Thank you, Tisho. Nardi, thank you very much. God bless you. Thank you. Amen. I enjoyed the presentation. The only thing which I would like to know is how do you control the time when people are late and you are there ready to start, and very few, maybe 1/3 is already arrived. Is it very effective to start regardless people are on time to attend your meeting? Thank you. Great. I will take another one. It doesn't seem to be a lot of hands up. Oh, there you go, Dr. Hambisa, and then Dr. Bahiru. And then after those 3 questions, you can answer or comments. Yeah. Mini gochuruma fi baay'een gammadee ani Nardosi baay'ee galatoomii. I think if
we had only this one presentation for the entire 2-day webinar, and we are successful at this. I think we are successful. And we all of us have been in many meetings over the last 2-3 years, and never ending, always winding meetings where we really don't come up with the what, who, when questions at the end of the meeting. And so everything we have been discussed is just lost in the air, and it's not going to, so it's just a waste of our time. So if we could learn from this, all of us, and we say, okay, how do we need to proceed? What do we need to do? I think if we have that capacity, if we have that opportunity to self-reflect, I think this was really a very successful presentation. And so I salute you, my sister. Thank you. Thank you. Thank you. And then Dr. Bahiru. Thank you, T. Let me add my voice to the Dr. Hambisa's. Truly, this is a very extremely educational talk you gave us. All my life, I've been attending meetings. As you can see, I'm not a young man. But always there is something that can be improved about meetings, and you literally touched on all the elements. And thank you so much for that. It's great to listen to you. And that's why we are desperately trying to diversify our team to have more of you in our club, not a collection of old people who are now feel the Oromia Foundation. Please help us recruit people. Finally, there are a couple of industries. I know there is nothing you can do about it. Industries in which this is not a bias, this is a reality. I lived all my life in different parts of the world, where weekly meetings are literally a religion, and particularly in government business. There is little that you can do to change that reality. Again, as I said, because of the nature of the industry. It's an industry that somewhat depends on a resource that it doesn't have to justify how it's going to be played or how it's going to be reached. In that situation, I know, as I said, you may not even have an answer for this, but what do you think would be the best way of dealing with it if you are there as an individual and conscious of efficiency and effectiveness and you're stuck with that reality? Thank you, Dr. Bahiru. And what would you do? it's just for brainstorming. Trust me, I don't take me whatever. I'm not trying to put on the spot. I know I haven't had an answer for it all my life. So thank you. I think the question is clear, and I'll have you answer this one, and then there are two more people raising their hand. You don't even have to do that right now, you know. Okay. Yeah. I'm not familiar with the government anyway, so I don't think I'm the best person to answer it. But I do think if you have the choice not to attend these meetings, I think if there is that option, then don't, if, based on the agenda. So because it doesn't bring anything, but I know sometimes the choice is not there. But in the private sector, things are done differently, right? People don't actually want to have meeting unless there is a need to have a meeting, and people are really happy to cancel meetings, and everybody's like happy, right? Because that means you don't need that meeting. So private sector is more conscious about scheduling meetings. Okay, so what the first question, what do we do when people don't show up on time? And I think this is really something we face all the time, especially in oromoo meetings. So what I think is if somebody doesn't show, so I normally encourage people to indicate whether they're going to be attending a meeting or not. So I think that's also one practice we could do. And I know this is going to take time for people to be in the habit of doing this, right? So if you're not attending a meeting, just let the organizer know that you're not going to be there so that people are not waiting for you. And the organizer also will cancel a meeting if you're a critical member of the, if you have to be there, and then if the meeting should be canceled, right? So I think that's also something we can practice, like letting the organizer know that
you're not going to be there, and things happen. Maybe the time doesn't work for the person. So I think that's a good practice. And so, but if people are late, that means either they don't care, and that's truthful, because we don't show up to work meetings late. We show up on time because there are consequences. So if people don't show up on time, that means they really don't care. That's unless and otherwise there are circumstances that prevent the person from showing up. But if you're serious about a meeting, then you'll show up on time. So I feel that if people don't show up, start the meeting. If critical people are not there, don't do the meeting, cancel the meeting. And it's unfortunate because the people who showed up are, it's not great for them. But if you don't have the right people in the meeting, I think it's better not to have the meeting, because then after the meeting is done, you are where you started. You may have to have another meeting. So that's how I feel about it. I don't know if it's the right way to feel about it, but I would cancel a meeting if critical people are not present. The others are comments. So I feel that if we start practicing this best practice or good practices, if we start doing one thing, at every meeting, then over time, our meetings will start being effective. But one thing I promised myself is I'm not going to waste my time attending a meeting that I'm not going to be contributing to or getting some value. I mean, we can attend a meeting if you want to listen or be informed. That's good. But the meeting has to be important enough for me. So that is something I want to practice more. And so because it's time is precious. We could be doing other things. And so we should be serious about it. I think I don't know. If You've covered everything, Dr. Nardos, Nardi. I will take Adarpase and then Professor Mokre after questions, comments. Adarpase, you're on mute if you are speaking. Fayyaa ta'e baay'ee fayyaa ta'e akkam ooltan hundi keessanii. Dr. Nardos baay'ee galatoomii keessattuu waa'ee walga'iidha. Namoota siyaasa keessa hojjetanii fi qabsoo keessa jiranii wanti guddaadha. Walga'uun irratti mari'achuun kan keenya immoo dhuguma rakkoon isaa inni aadaa keenyaa fi aadaa akkatti amma nu itti jirru kun hojjetutu adda waan ta'eef si'a baay'ee wal nu jala rukutaa. Kanaaf dhuguma kan akkasii taa'anii ilaalanii irratti mari'atanii akkamittiin fooyyeffannaa kan jedhu waan barbaachisaadha jedhee tan fudhaa baay'ee fayyaa ta'e. Gaaffiin ani qabu tokko lafa keessatti amma walga'ii yeroo nama waamanii waan irratti dubbatamu sagantaa walga'ii sanaa guyyaa hamma tokko dura namootatti erguu, namoonni kun isa dubbisanii na ilaalamoo na ilaaluudhaanii murteeffachuu danda'u. Gara biraanis immoo akkasittiin ajandaa yookiin waan irratti dubbatan lafa kaa'uuni dokumeentiidha. Maalirra namoota maaltu dhufee maalirratti dubbatanii kan jedhu dokumeentiidha, seenaadha, hojiidhaafis iyyuu immoo waan barbaachisaadha. Maaliifi murtiitu fudhatamaa, murtiin inni fudhatame suni namoonni murtiin sun ilaalu isa dubbisanii hojiirra oolchuu yookiin hojiirra oolchine jechuu danda'u. Gara biraa kaniin itti dabaluu barbaade isa duwwaayyuutu hin ta'in, ajandaa erguuyyuutu hin ta'in, tokkommoo kan jiru qaboo yookiin qabiyyee walga'ii tokko. Innis ani si'a baay'ee rakkoon ani qabu walga'ii Oromoo kan hojii wajjin wal qabatee jiru. Sababii qaboon yookiin qabiyyee waan barreeffame miniitiin barreeffame sababii hin jirree fi rakkoodha. Dirqama namatti kenname duukaa bu'uuni ilaaluun. Kanas aadaa keenya keessaati utuu jabeessanii tokkos immoo akkuma jedhee dokumeentiidha. Maaliif nuyi siyaasa hojjenna
is part of our seenaa keenya. Kanaaf kunis barbaachisaadhaan jedha. Gara biraan immoo yeroo namoonni akkamittiin akka qooda fudhatan achirratti gaaffiin qaba. Amma nuyi kanas dubbannu namoota muuxannoo qabanidha. Walga'ii irra taa'u, walga'iin akkamitti akka adeemu waa'ee isaa warra baratanii yookiin tireeningii fudhatanidha. Hawaasni keenya garuu wanama community keessaa yookiin hawaasa keessaan hojjedha. Waan kuni hundumaa biratti beekamaa miti. Kana akkamittiin wal fudhachiisuu dandeenya jechuun haqa namoota keenya kan harka caalu haqa isaanii eegne hojiinis immoo akka hojjetamu yeroo keenyas immoo akka qusachuu dandeenyu kan attamitti walitti fiduu dandeenya nu akka oromootti fayyaa ta'a. Thank you. Very good questions, but I'll give the next chance to Professor Mokra, and then you can Professor Mokra did you change your mind? Well, I will say just a short thing about timekeeping. Waiting for the audience to come or the. Please go ahead. Yeah, that has a history, not the history which seenaas aadaa fi seen kaasketuun ta'in seenaa mataa isaa qaba. Afaan Oromootiin an dubbadha Oromoodha dana kan jiru hundumtu. Miitingii kana walgahii kana waggaa dheeraa godhaa turre. Yaa'uun ilaalu numatu aadaa uume. Diyaasporaa keessatti aadaa uumamedha. Jabana student unionii qabna dana Awurooppaa kana. Walga'ii sa'aatiin dhufa namni. Yeroo sa'aatiin dhufa. Adana Sweden keessatti yoo dhufuu baatte sa'aatiidhaan you will be penalized horii kaffalta. Kanaaf namni dhufa ture. Awurooppaan baay'eessuma ture. Ameerikaan immoo yaa'uudhaan Ameerikaan immoo aadaa gara biraa qaba yeroodhaan hin dhufu. Oosaanis akkasuma godha. Kana waan ta'eef namni hin hafu inuma dhufa. Kanaaf walga'ii kana tursinee maaliitti magoonee jalqabnaa jennee yaadni sun dhufe akkumatti aadaa ta'e. Namni nu dhufa jedhamee amanamaa leetti yoo ta'e siin dhufa kanaaf ittuma fufnaa jedhama malee dhiisanii hin deemanii walakkaa sa'aatii hafeera namni jedhanii dhiisanii hin deeman inuma eegda. Gaaf immoo eegaa yoo ooluudhaaf adeemta hin taallee takka. Aadaa sanatu jira nu keessa. Gara biraanii 91tti gaafa dargiin kufe kaanee addanaa fiignee biyya dhanne. Aadaa fi ana ture Awurooppaadhaa kan deeme jabana sana namni gara biraan xahaa ture. Warra machaa uummatatu walga'ii godha. Erga wanni sun dhumee booda haasa'uudhaaf warra bakkeedhaa lolarraa deebi'ee kanaa wajjin. Ani akkuma saddanaa sa'eetanii takka ture naqu lafa taa'u iyyuu hin arganne. Namni biyyaa dhufee hoolii sana guutee I couldn't just get a place to sit. You see? Xiqqooma ishee ture dhannaan iddoon hin jiru. Namni biyyaa miillaan deemee makiiwwaniin illee hin jiru. Tiraanspoortiin illee hin jiru. Finfinnee keessa yoo sana dhufee achitti argamee guutee ta'a. Achitti illee aadaa ta'e ranni yeroodhaan walga'ii dhaqan dargii tokko as godhee natti fakkaata. Moodumaa akkasitti ta'a natti fakkaata. Aadaa kana nutu uume akkamitti ofirraa wanni gonaa jechuudha. Aadaa wanni Habashaa jedhama. Sa'aatii Habashaa jedhama. Baay'isee wayii haala kanaa faranjiin akkasuma hin jedhu. Kana ofirraa akkamitti haqnaadha dubbiin malee nutu uume malee kaalcharii Oromoo keessas kaalcharii adda addaa keessa iyyuu hin jiru. Thank you very much. That's a very good addition. We have only 5 seconds left, but there are 2 gentlemen that are raising their hands. I'll give you 30 seconds each to add to this conversation. Dr. Bahiru and then Dr. Gammachuu. And quickly, so at passing it to one in
information kennuudhaaf eetanii adda arfaasire walitti qabuun keessumaa waa'ee leadership kana kan uumnee fi rakkoo sasin mentionii gootan sana addressing gochuudhaaf. Dhaabni kun akkuma jalqaba jedhee yoo institutionii gurguddaa keessatti waa'ee humna nama biyya Oromiyaa keessatti cimsuudha haa ta'u iyyuu malee kaayyoon keenya amma kan irratti yaadaa jirru dhaabbolii Oromoodhaa community human rights organization warri necessarily trendy ta'etuun ta'in but murteeffannoo isaaniitiin wanta Oromoo irratti waa'ee dirqamanii fi dhaabanii wanta adda addaa gaggeessinanii olii gadi tattaafataa jiran kanaafi akkamitti basic skillii kun isaan bira ga'uu danda'a. Yoo isheedhanii nu dhufanii yaadni isaa kanaafidha leadership programmii kanas kan itti yaadnee jiruurra oolchuudhaaf hojjetaa jirruuf kanaafidha jechuudha fayyaa ta'a. Oh, thank you very much. Dr. Gammachuu and Hall is, I don't know who that is. I'll give you guys literally 30 seconds because I feel like every addition is going to be critical. Go ahead, 30 seconds each. Galatoom Tisho, Nardos wanti jechoo barbaade ila wanti kun waan wal barsiifnu waan ta'eef maal wal geettiyoo gara wanta akka aadaatitti fudhatame tokkotu jira. Namni sa'a sadiitti yoo jedhan sa'a lama godhan sagantaa. Namni sa'a kabajee dhufu sa'a lamatti yoo dhufe haga sa'a sadii warrummaan qopheessuu iyyuu hin dhufu. Kunillee akka aadaa ta'u waluma barsiisuu fi moronni moroda muraa jennaan kama irra qaraatituu jedhan. Galatoom. Thank you very much. That's very precise. Hall, you're next. Yeah. 30 seconds. Dhiifama caaltuudha kun, I don't know. Caaltu Hall Yeah. Galatoomi Dr. Nardos baay'ee presentationii gaariidhaan illee walakkaadhaan hin dhufee seera walgahii cabseera jechuudha dhiifama. Pointiin fudhadhee waan haasofte keessaa tokko active listening wanta jedhu fi yoo vaaliiwuun dabaltu ta'e haasa'inii waan jettee lamaan wal qabatee deema kun baay'ee gaariidha walgahii keenya keessatti wanta practice gochuu qabnudha. Isuma tokko jedhee tokkorra deebi'uu dhiisuu jechuudha. Gaaffiin qabu garuu tokko wanta jette keessaati yoo yeroo namni haasa'uu hin dhaabinii waan jette tokko jira. Ni tarii akademiyaa fa keessatti yoo iddoo professional keessatti gaarii ta'uu danda'a. Garuu walgahii akka kan keenyaa kan Oromoo keessatti waan parliamentary procedure jedhan tokkotu jira. Waan akka order point of order maal jedhanii yeroo namni karaarraa ce'u dhaabuu dhaabantu jira. Isa kana akkamittiin ilaaltaa sin jechuuf hin jedhee yoo namni pointii isaa waan ajandaarra hin jirre haasa'ee dhaabuun sirra hin jiru. It's when you're a participant. So the leader of the meeting should interrupt people to keep the time. But as a participant, I think it's nice not to interrupt people. So that I think, to me, that's the role of the person who's leading the meeting. So I just want to clarify that was the context in which I spoke when I said don't interrupt each other, don't speak over each other. Our next presenter is somebody who I met very recently. He has been interested in leadership since his early days. He's a true leader and educator who has set foot in classrooms in urban areas and hard to reach remote areas in Oromia. His 3 favorite words in organizational leadership, correct me if I'm wrong, are respect, engagement, and empowerment. He'll be presenting in one of the most sought after skill set, conflict resolution. That is Dr. Demissie Karorsa. He is a leadership and policy expert with extensive management experience in government and non-governmental organizations. Currently, he is an independent consultant in the areas of leadership and policy, project planning and management, and research and evaluations with research institutions and international organizations. He was the director of the Bureau of Food Security and Disaster Preparedness and Prevention, leading programs that help millions of disaster-affected people in Oromia, in Ethiopia. He also held multiple leadership roles at the Oromia Regional Bureau of Education, including head of project planning and management, team leader of
Planning and Programming, and Senior Expert of Research and Evaluations. Dr. Demissie also served the USAID for 10 years as a Senior Project Management Specialist, where he was responsible for the design and management of various development programs and projects. Demissie holds PhD in Leadership and Policy and has published peer-reviewed articles in scholarly journals. Dr. Karorsa, the floor is yours, and you have precisely 25 minutes. Thank you so much. The topic is leadership skills for conflict resolution. And I will be presenting few points that, like on this outline, I will be touching a few general remarks, and then just say a few words on the concept of conflict, as well as conflict resolution, what causes conflict and types of conflict and strategies for conflict resolutions. So I will try my best covering most of the points. Just to begin with, you could see this map, the globe is so colorful, very beautiful. The colors being some red, blue, black, and white, so and so on. So as this is colorful in different colors, we do have different views, different ideas, different thinking, different ideologies. These ideas, these concepts sometimes do agree each other, at times conflicting, and so conflict is inevitable always, as long as we are having varieties of thinkings, ideas. So where does these complex, where do they originate? The origin of conflict could be so many sources, and the level it occurs also varies. It could be ideological, maybe religious, demographic, management problems, sometimes racial, at times personal, and so on. So the levels, it could occur at a certain clan level, at an individual level, at community or district and region level, and so it's countless. Baay'ee kan namatti tolu gadaan keenya gadaa araaraati. Gadaa araara buusu. Araara buusaa yoo barbaachises waraanas hin labsa yeroo barbaachisutti jechuudha. Aadaa gaarii qabna. This is the institute. It has different strategies of approaching peace building, as you all know. Proactive, utuun jalqabin, reactive, eega garaagarummaan uumames karaa adda addaa jaarsummaadhaan, araaraan, utuun jalqabamin immoo seera eeguu, aadaa eeguu, safuu eeguu waan jedhu labsuudhaan waan gaarii qabna jechuudha. Isa kanatti qooduma ishee tuqee bira darbuufanii. And Gadaa peace building approach is one of the sustainable approach we have. Afaan Oromoo keessatti jechoonni conflict resolution yookiin conflict resolution itti wantoonni dhiyaatanii, few words related to conflict resolution in Afaan Oromoo.
fakkeenyaaf nagaa, araara, safuu, jaarsummaa, birmannaa, gumaa baasuu, tasgabbii, naamusa, so and so on. Lakkaa'een fixuu namatti tolaa jechuu kooti aadaa akkasiiti kan qabnu. And so diverging ideas where people pull apart each other have to conclude in shaking hands, coming together, like you see from this picture. And what is conflict? Very briefly, is perceived differences. The way I perceive my difference, my ideas from my colleague could take me to have some kind of conflict or differences. So perceived differences in interests, beliefs, values, or practices that matter to the person or a group, perceived divergence of interests, aspirations, values between parties, groups, and individuals. Causes so many, as I just mentioned in my previous slides. But one of the causes is ineffective leadership, which I want to touch here, unfair treatment, especially I'm speaking in the context of workplace conflict, organization level conflict. So unfair treatments, discriminations, lack of transparency, lack of equal opportunity, and so on. Being overburdened, stress, frustration, and competitiveness when there is no, fair opportunities. All these cause. So I'm running in the interest of time. Task conflict. One of the conflict types of conflict. One is task conflict. In this case, disagreement between group members occur on the goal, on what to be performed, on what to be achieved. As long as we have vision difference, we do not agree, and that is, a big disaster. But at times, in order to improve the way we perform a task, we do, we may disagree on the way what to be performing now and what to be performing later. That is fine. So task conflict positively associated with group performance in most cases, because it improves, it leads to discussion and coming together to consensus building. So opportunity for critical evaluation of the task. Relationship, this is a bit difficult because this is incompatibilities among the group members, negative emotions. It is negatively associated with, organization function. It leads to creating dysfunctions, and so this is a very it's not it's a serious one. Process conflict is conflict that occurs about how a task be accomplished. This is
process. How do we go about it? Disagreeing about how the process task is done. For example, should the decision be made by a group consensus or a single leader? So a moderate amount of both process and task conflict are said to be beneficial according to the expertise in the field. The other conflict, some books also include like value conflict, which is fundamental difference in identities and values, especially this in relation to politics, religion, ethics, norms. And so leadership induced, this is another form. Of course, many scholars do agree that leadership is the single most reason for most organizational conflict. We do have leaders who disrespect, who harass, who mistreat, laissez-faire, ineffectiveness, especially, I mean, inner, who form their own inner circle for I mean, their own maybe personal interest, who are, you know, selfish, authoritative, who do not trust others. And in fact, some say power hungers, status seekers. So in a nutshell, when there is no communication, when in this situation we don't have effective communication, lack of transparency, what are the repercussions of conflict? Many, so many, like, for example, when people experience conflict, much of their energy goes to negative emotions. So it consumes mental energy. It leads to, you know, fear, anger, distrust, rejection on the part of the participants, defensiveness, hopelessness, resentment, and stress, psychological and physical health problems like weakened immune system, depression, alcoholism, and even eating disorders. Above all, the economic impact of conflict, organizational conflict is so obvious. For instance, the US businesses every year lose around 359 billion every year. And you can imagine in a very organized country this much, where there is industrial peace, organizational peace, this much amount goes, I mean, are lost because of conflict. You can imagine how much resource is consumed in countries where we every day have conflict in Africa and other developing regions. So we have to, this tells us that then we have to resolve the conflict. We cannot afford it, so it should be resolved.
What does resolving means is agreement reached when all or most of the issues or contentions are cleared up. We have to clear it up. De-escalating, healing relationship, as well as establishing mutually respectful environment. So yes, workplace conflict is inevitable. So what are the tips? Do not ignore the conflict. Do not try to pretend as if there is no conflict. That is what most people, most organizations do. And especially identify the conflict, what the disagreement is about, and dig deep and explore breadth, the underlying and connected problems. Who are the key players and the hidden powers? So interesting. There are some hidden powers working behind. Sometimes the leader is a puppet. There are hidden powers behind. Those are key players. And so we have to create an ideal space and place to talk conflict. The leadership skills, yeah, it has been widely touched yesterday. I don't want to get into much depth, but we have to have interpersonal skills as leaders who resolve conflict. We should trust and believe in trust and shared decision making. Communicate easily and clearly. Should be influential, good at dealing with people. I mean, these people who could bring people together and resolve conflicts, they do need, you know, such skills, trustworthy, be honest, and self-confidence, as has been repeatedly mentioned yesterday. Social intelligence, the ability to distinguish other people's moods, to understand others, wisdom to accept and respect others, social perceptiveness, sociability, communicating, and emotional intelligence to monitor and share feelings of others. And identifying emotions, reading face, and using emotion to think creatively. So, and also to be open to feelings. This should be people who think positively. In that case, people who have such social, emotional, and interpersonal maturity can easily handle conflict resolution. And that is what we really want our leaders should have. And communication is a key. I like the one quote from the former state minister, I think, Colin Powell.
State Department. And leadership is solving the problems. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you do not care. Either case is a failure of leadership. So closely, you have to follow and communicate continuously with your constituents. Actually, yesterday we've covered a lot about communication. What are the strategies? The TKI model in most cases is followed, especially in strategies for conflict resolution, as strategies for conflict resolution. This has some 5 categories or approaches. Avoiding, the more you go up, the importance of achieving goal increases. And the more you go horizontal, the importance of relationship strengthens. So, for example, avoiding is one or both parties seek to suppress the conflict. I mean, they disappear and they don't want to show up for resolving conflicts. And to the opposite, collaborating is both parties win. And that is where we want any conflict resolution be, but it is not practical in practice. Accommodating. You have exactly 3 minutes remaining. Oh, I have to run. So just this is same. Let me. What are the common mistakes? Let me just touch assumptions or guessing, and audacity. That I'm the only person, source of information, overgeneralizing. Sometimes when a situation doesn't match our values, we blow it out. Poor communications being said, digging into the past beyond the border, self-serving fairness. So these are some of the tips, character attacks. We have to avoid all this in conflict resolution. And finally, discuss conflicts openly, set clear expectation, build active listening skills, and use neutral terms and open body language. And finally, I conclude with what I began: respect differences, appreciate differences. We all have different experiences, beliefs, perceptions. Don't get frustrated with opposing viewpoints. And remember that other people can interpret the same thing differently. And that is natural. It's okay to accept. And the key is for conflict resolution, communication, communication, again, communication. Thank you very much, Dr. Demissie. This is very interesting presentation. And for the audience who were a little bit, probably felt like some of the slides were rushed, the slide decks are available for everybody to see. And as you've seen, the slide qualities are really amazing and they are very comprehensive. So whatever you need, you'll find in those slides. Those slides are available in my understanding. The first question or comment, I'll give it to Zell, who was unable to raise his hands because he was a host. Zell, the floor is yours. Before you take some of the things that stood out to me,
$359 billion in the US annually due to conflict resolution. Another phrase that stood out for me is self-serving fairness. That's maybe he will elaborate later. I'll give him a chance to elaborate on that. Zell, the microphone is yours, and then please raise your hand for the rest of you who wants to comment or have a question. Galatomi Tisho, Dr. Demissie baay'ee galatoma barnoota baay'ee gaarii nu laattanii garuu yemmuun gaaffii ana gaafadhu kan qofaa miti nama mana kana keessa jiru hundumaa sammuu isaarraa waan jiru gaafadha. Nuyi yeroo baay'ee Oromoon konfliktii isaa rakkoo isaa hiikkachuutti baay'ee aadaa isaa qaba, haasa'uu waliin mari'atee atis dhiisee jedhee resolution irra ga'u aadaa isaas qaba jennee yeroo baay'ee ittiin dhaadanna waa'ee gadaa fa'aa haasofna. Ammallee biyya keessatti baadiyyaa fa'itti akkas ta'uu danda'a garuu ani biyya alaa kana baay'ee tuttureera. Mun guddadhes anillee magaalaattan guddadhe jedha warri kaan baadiyyaadha naan jedhu wannoo sana badaan argine. Attamii amma dhaaba keenya fa'aa yommuu ilaallu dhaabota siyaasaa keenyas haa ta'u dhaaba siyaasaa qofaayyuu miti dhaabotumti marabbaa civic organizations iyyuu yommuu wal lolanii takkaaluma wal lolanii namni conflict resolve godhee walitti deebi'ee jiru hojjetu hin jiru yookaan abbaa tokkotu badaa yookaan molachuun isaanii maqaafaatu walitti falmanii turu maalirraa dhufe laata wanti kunii maal furmaanni isaa immoo maal laata jettu jechuudha maafan jedhee fayyataa Dr. Demissie. That's an excellent question. So why by the Yabode Dubanna? I've been summoned to do conflict resolution in various groups, organizations, and one thing I noticed is the uncompromising nature of both parties within Oromo groups. It's extremely could be frustrating. Maybe he'll comment on that too. Dr. Gammachuu and then Dr. Makwib after that. Demissie baay'ee galatooma slaidii keessan dubbisuuf baay'ee ariifataa ture garuu na jalaa babbadaa ture dhiifama. Gaaffii lama qaba hin gabaabsaa Tisho. Tokko, is there any positive outcome from conflict? And the second one is, does the conflict resolve itself or it always needs the third party? Thank you. Thank you, Dr. Gammachuu. One thing that I want to comment on Dr. Gammachuu since yesterday, very precise and to the point. I really appreciate that, Dr. Gammachuu. It needs to be commended. And I'll give it to Makwib and then Dr. Makwib and then Dr. Bahiru and then Demissie, you answer those questions. And if there are more people raising their hands, then we'll continue in that manner. Okay, galatoma Dr. Demissie baay'ee namatti tola ture. Gaaffii gabaabaan qaba. Gaaffiin koomaa inni conflict resolution yoo ilaalle biyyuma sana keessatti, rejiinuma sana keessatti akka adda addaatti conflictii hiiku within themselves. Fakkeenya warra North yoo ilaalle Eritrea, Tigree rakkoo yoo argatanii wal fixanii tokkotu mo'ee ba'a. Hankeenya garuu wal sukkuumeedhuma walumaan jiraata. Kuni aadaa Oromooti moo akkamitti ilaaltu isin? Cimaa ba'uun problemiin ta'uun akkasii kun. Galatooma. Thank you very much, Dr. Bahiru. Anis waan jechuu barbaade gaafachuuf adeemaa jiru kan Dr. Makwib wajjin walitti dhiyaata. Since the 80s, dhaabbolii Oromoo wajjin familiarity qabatee tanan amana akka isaan itti hojjetanii over and over and over again conflicting yeroo ka'ee solvii gochuu dadhabnu. I see the root cause being our failure or refusal to swallow whatever it is or throw our ego away, and the reason rationally as to how we can best accomplish our collective goal. Isa gochumannati, if I'm not getting what I want, let everything else go to hell, including Oromo freedom. Jedhe murteeffatan namni keenya.
That is what I have seen. Have you experienced anything like that? Maal gochuu nurra jira yoo dhuguma wanta ni yaadu kuni dhugaa qabatee maal? How can we overcome this problem? Thank you very much. I think you have several clear and precise questions for you, Dr. Demissie. I'll let you answer this and then we'll take more questions after. Okay. Ulfaadha baay'ee gaaffii gurguddaadha. Keessumaa kan keessa deddeebi'ee ka'e waa'ee dhaabbilee Oromooti. Dhaabbileen Oromoo waan baay'ee dubbanneerra, waan baay'ee jenneerra, laga baay'ee ceenee waan hundumaa godhameera. Garuu still achuma lafa dhiita wanti jiru. Sorry for my voice clarity. Xiqqoo ishee sagaleen koo qulqulluu miti dhiifama naa godhaa. Bareedaadha. Maal jechuu barbaadeetanii rakkinichi irra caalaa baay'eensaa jechuudha. Kaayyoo irratti kan adda ba'amutu jira. Akkuma sila jedhame dhimmi kaayyoo irratti adda ba'amu nama rakkisa. Baay'eensaa garuu dhufee daandii adda addaa haa ta'u kaayyoo irratti keessumaa fedhiin uummata keenyaa maaliidha? Maal barbaada? Akkamittiin isa kana immoo galmaan geenya isa jedhu keessatti tokko tokkoon ani carraa argadhee kana keessatti yeroo dheeraa biyya keessatti biyya alaatti waan baay'ee wajjiniin deemee ilaaleen jira. Naanna'ee hundumtuu yaadarratti walii galeetu godoosaa gadhiisee garuu walitti dhufuu jibba. Inni kun isa sila Dooktar Dugumaan kaasaniidhaan walitti dhufannaa erga ani maaloon taane margin biqilinne jette isa jedhan sana akkasitti deeme. Gara walii bal'achuun wal danda'anii walii wajjiniin dubbachuun by the way akkuma sila kaasaa ture garaagarummaa rakkoo miti. Akka maappitti sana duwwaa isinitti argisiisee yoon dhiisee yaadi isaa isinii galeera jedhee yaada presentation koo. So walitti dhufuudhaaf gaafatanii dhuguma rakkoo kana hiinna jedhanii walitti dhufuutu walitti dhufu hindu dubbatu achuma jiru. As long as change is not there, just change minded, change yeroo jedhamu kaayyoo change gochuu miti. Tooftaa adeemsa walitti dhufeenya baay'eetu darbee deeme waan ta'e sadarkaan nuyi amma irra geenye jirru sadarkaa nuyi kana dura waggoota fagoo fuuldura keessa turre miti. Kanaaf isa kana dhaabbileen kun still ani akka nama tokkoottis akka nama naannoo kanatti waan adda addaa argeettis walitti dhufanii dubbii isaanii salphifachuun ilaaluun hin danda'amu. Bakka kaayyoo walitti hin araaramne attam gochuu danda'ama. Amma fakkeenyaaf bakkitti wanti nuyi compromising goone jira. Isaan sana irratti yoo wal dhabne wantoota irratti walii gallu irratti walii wajjiniin deemu baay'ee murteessaa ta'a. Isa jedhuun
jala muree kaasuu barbaade. So uncompromising nature wanti Dr. Tishoon kaafte wanti baay'een achi keessa jiru naanna'ee analyze goote tokko tokkoon 3 diagramii fudhattee tokko tokkoon yeroo xiinxalaa deemtuu dhaqee walitti gala. Isa kana garuu wal danda'uun for some reason jechuun dandeenyu isa sila Dr. Bahiruun kaaseedha. Kanaaf igoo keenya mo'achuu dadhabuun erga ani eegan irratti beekame isa kaaniif carraa kennuu dadhabuun trust wal gochuu dadhabuun ana caalaa eenyutu beeka jedhanii wal amanuu dadhabuun baay'ee rakkina keenya ta'e akka jiruun hubadha. Garuu immoo akkuma salphaatti hundi isaa diigamee bakka ani kana godheera hin jedhamu. No, kaayyoon kaayyoodha. Adeemsi nu ittiin adeemnu hin jira. Garuu kaayyoo ani qabadhee ka'e kana inni sunis akkuma koo fudhatee deemuu danda'a jennee akkuma ofirratti amantaa qabnu isa sanarrattis amantaa guddifachuun hooggansa baasaa deemu hooggansa jiru cimsaa ijaaraa adeemu baay'ee murteessaa akka ta'utu natti mul'ata. Inni kun iddoo baay'eetti for one or other reason baay'ee rakkina guddaa waan qabuuf jechuudha. Isa kana akkuma kanatti bira darbaga guyyaa guutuu nu mari'achiisuu danda'a waan ta'eef. Conflicting positive outcome fiduu danda'a. Yes. Yes, sometimes. I've been saying some conflict is like task conflict jedhee kaaseen ture obbo Gammachuu sila. Achirratti isa kana akkasittiin yoo hojjenne wayya jedhanii irratti wal mormuun irratti walii wajjiniin haasa'uun konfliktiin suni guddina jaarmiyaa sanaatiif waan gaarii fiduu danda'a. Kanaaf takka takka yes, there is positive outcome from conflicts. But not always. Yeah, the conflict solve itself. If we call it solution, yeah, this is very tricky question. Yeah, yero amma fakkeenyaa fi waboo yoo fudhanne waboon waraana qabatee jiru kanaan as long as yaadinni qabatee dhufe sun yookiin yaada uummata Oromootiif mul'ata uummata Oromootiif qabu sun hin sharafama taanaan waldiddaan akkuma jirutti itti fufuun saanafu jechuudha. Haa ta'u malee inni sun hin argama taanaan immoo konfliktii ofuma wal ajjeesaa wal balleessaa deemuun immoo daandii sirriin ta'u jechuudha. Yeroo sana konfliktiin itti fufeetu bu'aa gaarii argamsiisaa jechuudha. Isa kana irratti kanumanni jechuu barbaada. Warri kaabaa kan Dr. Makuriyaa sirriitti hubadheera yoon ta'e warri kaabaa aadaa wal fixaa qabu. Nummoo aadaa nagaa akkuma sila kaase waa'ee gadaa yeroon kaase nagaadhaan araaraan jaarsummaadhaan dubbii fixachuu qabna dandeenya.
isaan kana wajjin akkamitti walii galuu dandeenyaadha. I think vaaliiwwan keenya adda addaa waan jettan akkasiiti gaaffiin keessan Dr. Makuriyaa utuu xiqqoo ishee keessanaa deebitan. Makuriyaatti fakkaatu Makuriyaatti gaafate fakkaata. Dr. Makuriyaatti gaafate. Ibsuu an ollee hanan jedhe isinuu dubbattaniittu amma maaliifii takka akkitti kan iyyuu deebii ta'uu danda'a. Amma warra Eritrea yoo ilaaltani PLF warra isa dura jiru rukutee ajjeesee ofiisa mo'ee dhufe gruppiin tokko. Mallas Zeenaawis faas akkasuma warra isaan dura jirani. Ani namni wala ajjeesu jechuu koo miti. Akkasitti irra aananii strongii ta'an achi keessaa strongii ta'anii isa qabatanii uf jabeessanii dhufani. Hankeenyaan namni akkasaa godhu otoo hin ta'in wal arraabuudhuma ta'e fakkeenya guddaan ta'u amma warra Asmaraa keessa wal faana turedha. Achitti wal lolaa turanii dhufanii biyya keessatti inni yeroo argate isa achitti lola wajjin ture rukuchaa ture. Inni akkasii rakkoon kun aada keenya wajjin wal qabataa an jedhudha. Galatooma. Thank you very much for that clarification. Before I pass it to Dr. Demissie, there are two people raising their hand, and the time for the Q&A has expired. However, our late Dr. Hambisa and Professor Makuriyaa take a minute each to give their comments and their questions, and then Dr. Demissie take notes, because at the end of the next presenter, we'll have some time to have some lengthy discussions where you can address some of this thing. I'll give you a chance. I'll make sure I put that on my notes. Dr. Hambisa, you're next. Professor Makuriyaa, can okay. Thank you. Professor Makuriyaa, you have a minute and a half from Dr. Hambisa. Galatoomi Dr. Hambisa. Commenti tokkoon qaba. Aadaa wajjin walitti qabsiiste Dr. Waani kuni aadaa keenya wajjin wanta wal qabatedha. Araara buusuuni aadaa Oromoo. Araara yoo buusan immoo effectively qaba ba'eessa godhe jechuun iddoo ga'a. Isa nama ajjeesee fi warra namni isaanii du'e walitti araarsaa uummata gamaaf gamasii walitti ba'e wal lolillee in araarsa. Wanta jaarsoliin jedhan sana hin didanii yoo dubbii jaarsoliin erga isaan murteessanii. Maaliif jaarsoliin jalqaba dhugaa haasa'u. Dhugaarraa asiifachi hin jedhani yoo haasa'ani. Isa balleesseen hin balleessitee jedhu. Isa balleessaan qaqqaba immoo kana fudhadhuu kana dhaa jedhu. Hin fudhata. Fudhachuu hin didu. Inni sunis hin didu. Maaliif dinnaani wanni ta'u hawaasa keessaa ba'u. Kan murteessu hawaasadha. Kan murteessu aadaa hawaasaati. Amma rakkina nuyi qabnu Gruppiin Oromoo fakkeenyaaf paartiin adda addaa politikaan kabaja hawaasaa isaatiif yookiin hin qabu yookiin immoo hawaasni immoo akkatti kontroolii godhu hin qabu akka durii sana. Biyya Oromoo waan hin taaneef biyya isaa keessatti yookiin seera tokko jalatti maalinni konfliktii sana rizoolvii hin godhamu. Maaliif seera namaatiin namaa jalatti kan rizoolvii godhuu yaallu. Kana irratti wanni qabdamu reflectii qabdamu maaliif inni sun effectively kan inni hojjetu. Thank you very much, Dr. Demissie. I will not give you a chance to respond now because the time has more than expired. But I know conflict resolution is one of probably the most sought after skill set in any leader. And now, to our next presenter. He's an executive at his workplace, and also an executive member of Oromoo Foundation, leading several key efforts
This is an insightful man with the precise balance between humor and serious work, a man of action, and an absolute pleasure to be part of any group he's in. He's very intuitive. Even when your camera is not on and you're meeting with him, he will know what you're about to say. I'm very appreciative of this man. Mr. Zel Negassa, he is a CIO and a privacy and security officer for a healthcare system in the USA with over 20 years of experience leading enterprise IT and information security teams. He oversees the Division of Information Technology and is a single point of accountability for aligning technology investments with business goals, for providing effective and efficient IT services to the enterprise, and for all privacy and cybersecurity controls in the company. Zel, he has several leadership roles in engineering, software development, project, program management, and IT service management fields. Prior to his current role, he's also adjunct faculty in the University of Denver, teaching graduate level information and communication technology courses. Mr. Zel earned a mechanical engineering degree from AAU, a bachelor's in computer science from the University of Toronto in Canada, and a master of science degree in cybersecurity and information assurance from Capella University in the USA. He is a member of Project Management Institution, PMI, International Information System Security Certification Consortium, and Information System Audit and Control Association. Mr. Zel, it's a pleasure. The floor is yours, and you have precisely 25 minutes. Thank you, Tisho. One of the motivations this is Adi go to Lakao. Jarana afaan Oromootiin an dhiyeessa. Tokkoffaa yeroo waan kanatti qophaa'aa turre sarvee tokko baafnee turre. Sarvee kanarratti namoonni baay'een warri dhufuudhaaf of galmeessanii maal eegduu webinaarii kanarraa innaa waan sadii jedhan tokko tools leadership fi management skills fi tools barbaannaa jedhanii harka 100 keessaa harki 95 akkas jedhanii harka 100 keessaa harki 74 immoo advanced topics barbaannaa jedhanii harki 54 immoo basic fundamental barbaannaa jedhan. So isa kana himannoo gochuu yaale presentation iko kana keessatti in fact no ishee himannoo isaa nan jijjiiree mata duree isaa context kennuuf hin barbaade planning ifis taskii delegate gochuufis anyway project management for leaders. So waan jechuu yaalaa ture waani warra registered ta'e warra galmaa'e isaan waan isaan jedhan irraa ka'uu yaale garuu baay'ee isaanii tas keessa jiran beeku amma. So maaliif project managementiin warra hooggansaaf hoogganarra jiraniif barbaachisa isa jedhu baay'eellee walitti himuu hin qabnu. Maaliif jiruu hojjetamuu qabaa akka itti dhaabni tokko jiruu hojjetu ilaaluuf deemna. Isa keessatti iddoo qabaa waa'ee beekumsi bulchiinsa projektii jennu kuni project management jennu kuni afaan Oromootiin waan ta'eef waan tokko yoo hiikkaan gosirrii ta'uu dhiisee baraan jiraadhiif manaa gootu. So maal qiqaa yeroo naa kenname kana keessatti tokko walumaa galatti kontekstii isaan argisiisuu barbaade jecha tokko immoo ni ilaalla. Projektoonni baay'ee maaliif kufuu maaliif bakka hin ga'an kan jedhu qiqaa tokko irratti dubbadha. Milkaa'uuf maal isaan barbaachisa kan jedhus isa booda akkamittiin qindaa'u akkamittiin ijaaramuu qaba projektiin tokko iddoo ga'uuf kan jedhu. Namichi projektii sana bulchu immoo nama akkamii ta'uu qaba, kompiitensii akkamiifaa qabaachuu qaba kan jedhu. Kanaachi qajeelfamatti waliin hojjetanii methodology waan ta'uu danda'u project management life cycle kan jedhamu. Kanaachi warra advanced topics barbaadaniif immoo yeroon illee jiru yoo ta'e waa tokko itti argisiisee darbuun barbaada. Warra caalaatti baruu barbaadu warra certified ta'uu barbaaduufis wannoon qaba odeeffannoo kanarraa kan hafe hunda caalaa waan gochuu barbaadu projektii 5 tokkotu jira. Projektii 5 tokko kan finnee ammayyuu hojjechaa jiru innuma Oromootiif kan ta'e dhiifama naa godhaa. Lamaan tokko immoo kan amma jalqabaa jirru
Oromiyaa Foundation wajjini isarratti akkasin beektanii akkasin nu gargaartanii akkasin nu duukaa hojjettan waan barbaannu fi waa'ee isaan dubbadha. Kanaan inni xumuraa yoo gaaffii qabaattan immoo deebisuu yaala. Tokkoffaa walumaa galatti dhaabni tokko piroojeektiin attamitti dhalata eessaa dhufa isa jedhu yommuu ilaallu dhaabni tokko inni ijaarama mul'ata qaba. Mul'ata isaa kana yeroo akkasii keessatti iddoo akkasii ga'uun barbaada waan akkasii arguun barbaada jedha. Isa kana mul'ata kana jirurra oolchuu fi immoo ergama yookaan miishin isa jedhan kana mul'atuma qabaateef waan achi hin geenyee fi miishin isa jedhan kana ergama isa jedhu kana lafa kaawwata akkasittiin kana godheen mul'ata koo sana bira ga'aa jedheetu lafa kaawwata jechuudha. Isa mul'ata lafa kaawwate kana immoo caccabsuu qaba. Tarsimootti baafatee tarsimoo sana caccabsee akkasittiin hin hojjedhaa. Kaayyoo kan qaban jiruu caccabsee wannoo gochuu qabaa jechuudha. Isa keessatti piroojeektiin kuni akka lamatti ergama isaa kana miishinii isaa kana bakkaan ga'a jechuudha. Dhaabni sun tokko operations management jedhama isa guyyaa guyyaatti hojjetamudha. Inni tokko immoo project management bulchiinsa piroojeektii kan jedhamu kani jirudha. Yaada aspirational wannoota irraa ka'ee gaamma gara tangibilitti gadi adeemaa jechuudha. Piroojeektiin achitti nu fida. Wannoon kun waa'ee piroojeektii waan ta'eef waa'ee operations management waan hin jedhu miti. Garuu maal jechuudha piroojeektii jechuun? Piroojeektiin tokko maa inni mataansaa? Piroojeektiin tokko amalli inni qabu tokko waan yerooti. Yeroodhaan kan daanga'eedha, kan daanga'ameedha. Waan baay'eedhaan daanga'ama haasa'uuf deemna. Garuu yeroodhaan kan daanga'ameedha. Waan yeroo hundumaatti fufamee hojjetu miti. Jalqaba qaba, dhuma qaba. Waan haaraa uumuudhaaf dhufa piroojeektiin. Tajaajila haaraa yookaan oomisha haaraa ittiin akka uumnuufitti piroojeektiin tokko dhalata dhaaba tokko keessatti. Yommuu dhalatu maaliif dhalata? Value generate gochuuf dhalata. Gatii, bu'aa, faayidaa kennuudhaaf dhalata. Akkamittiin goona piroojeektii kanaa waan inni oomishee lafa kaa'uu qabu waan deliverables jedhan kana caccabsina. Inni itti bahiinsa piroojeektii kanaa ta'a. Dhuma piroojeektii kanaa jechuudha. End result piroojeektii kanaa ta'a. Isatu faayidaa nuu kenna jechuudha. Faayidaa sanatu gatii nuu qaba jechuudha. Value nuu kenna jechuudha. Akkasittiin piroojeektiin kuni mul'ata dhaaba sanarraa kaanee hamma value manni generate godhutti caccabsinee gadi finnaa jechuudha. Yeroo baay'ee piroojeektii fi operations namoonni baay'een garii baasanii ilaaluun rakkatu. PMI Project Management Institute kan jedhamu kan baay'ee waa'ee beekumsa piroojeektii kanaa bulchiinsa piroojeektii kana yeroo baay'ee associationii tokkotu jira. Isaanii akka jedhanitti akka isaan nutti himanitti tokko piroojeektiin kan yerooti. Operations waan yeroo hundumaa deemudha. Jechuun piroojeektiin jalqabaaf dhuma qaba innirra operationsiin amma dhaabi sun deemutti yookaan gaafa dhaabi sun kaayyoo isaa jijjiira operationsiin isaa jijjiirama yoo ta'e malee inni baankiin horii nama kennuuf ijaarame horii nama harkaa fuudhuuf kennuuf ijaarame yeroo hundumaa isa hojjetaa jechuudha. Inni operations isaati jechuudha. Akkuma sila jedhee piroojeektiin waan yuunikii tokko waan haaraa tokko uuma yookaan waan haaraas miti yoo ta'e waan jiru irratti waan haaraa tokko dabaluudhaaf godhama. Piroojeektiin yeroo baay'ee wannoo qaba, uncertainty baay'ee qaba, variability baay'ee qaba. Operationsiin yeroo baay'ee isarratti minimize gochuu barbaadu waan hundumtu akka assembly line akka deemu gochuu yaalu kana adda addummaan isaanii jedhu. So mind rega project managementiin tokko definition project management institute tokko mo Harvard Business Review irraa definition isaanii basically beekumsaa fi dandeettii fi meeshaa teekniikii qabnu waan tokko hojii tokko projektii tokko akkanni waan irraa eeggamu bira ga'u waan delivery gochuuf ka'e akka delivery godhu gochuudha jechuudha. Beekumsa keenya dandeettii keenya resource keenyatti goonee jechuudha. So lachuun isaanii iyyuu badaa gargar fagoo hin jiranii definition isaa tokkuma. Garuu akkuma addunyaa wannoo kanatti yeroo baay'ee
project manageroonni accidentally project managerii ta'u namni project managerii ta'uuf jedhee ta'u baay'ee miti amma si'anallee baay'ee jiru durii baay'ee hin jiranii waa tokko tokkotu hojjetaniitu project managementiitti achi darbu akkuma jedhanii aartiif saayinsii qaba project managementiin kuni yeroo baay'ee hin jijjiiramaa ammallee jijjiirraa tokko tokko haasa'uuf deemna. Dhiifama naa godhi Tisho dhumarratti daqiiqaa 7 munaaf na beeksiftee waan ani sheerii godhun qaba waa'ee projektiin sila dubbadhee waan amma hojjetamee lafa jiru. Akka sa'aatii kolaaluu yaalaan ture natti hin tolle. Okay. So projektiin kuni kan hojjetamu yeroo baay'ee constraint keessatti hojjetama. Waan bashbasha ta'ee wanni daangaa hin qabne hin jiru. Yeroonis daangaamaadha. Horiin itti baafnus maallaqa itti baafnu koostiin itti baafnu daangaamaadha. Skooppiin nu daangaan jiruu isaatis waan inni hojjechuuf deemus baay'ee daangaamaadha. Kana sadan keessatti hojjenna projektii kana bulchiinsisaa kana sadan keessa kana sadan eegee ta'uu qabaa jenna. Akkas jedhamaa ture akkuma isiniin jedhe baay'ee jijjiirama project management beekumsi kuni. Amma si'anaa kan yeroo dhiyoo dhufee waggaa lamaan tokko asii constraintiin kun 3 ta'uunsaa fi amma 6 ta'eera. Daangaa skooppii fi yeroo fi qabeenyatti bahu qofa otoo hin ta'in humni namaas riiskiinis riiskii afaan Oromoon hin beeku balaa dhaqqabuu danda'u jechuu dandeenya. Aynaan isaas kwaalitiin itti projektiin suni hojjetamuu qabu. Amma inni hundi isaa akka constraintiitti ilaalamee maal jechuudha yoo amma quality isaa jijjiiruun barbaachise horiin itti baasan koostiin isaan jijjiiramaa jechuudha. Yeroon amma inni fudhatu fixuuf yeroo inni fudhatus hin jijjiiramaa jechuudha. Resource inni barbaadu. So kana constraintii kana keessatti beekumsaa fi dandeettii fi resource qabnuuni waan projektiin kuni bakkaan ga'uuf ka'ee milkeessuu jechuudha project management jechuun projektii kana bulchiinsa isaa gochuu jechuun. So projektiin baay'ee kufuu jedhama maaliif projektii gurguddaa xixiqqaa kan giddu galeessi baay'ee waan jiraniif amma kufa jechuun barbaanne ammaa fi garuu waan baay'eedhaaf kufu sababa baay'eedhaaf kufu yeroo tokko tokko kaayyoo isaaniitiif miti yeroo tokko tokko akka gaariitti hin karoorfamne yeroon isaanitti bakka ga'uuf yaadani baay'ee gabaabaa ta'a. Yeroo tokko tokko waan adda addaaf ta'uu danda'a. Nuyis Oromoo keessatti projektii adda addaa goona. Ammallee waan ani isinitti argisiisuuf deemu kan gochaa turrellee jiru. Maaliif akkuma warra kaanii nullee waan akkasii nu qunnama. Projektiin tokko tokko nuti alaa kufaa maaliif kufaa yeroo baay'ee ani immoo ilaalu isa tokko tokko baay'ee planning goonu. Akka gaariitti planning goonu. Yeroo tokko tokko namni projektii sana geggeessu akka gaariitti geggeessuu dhabuutu jira. Beekumsa dhabuurraa ta'u yeroo dhabuurraa ta'u. Yeroo tokko tokko warruma wajjin hojjennu warra tiimii garee wajjin hojjennu kanatu dysfunctionalidha yeroo tokko tokko. Projektiin kufuun garuu kan keenya qofaa miti. Iddoo hundumaatti kufaa kan keenya waan akkasii kanan argaan experience korraa hin dubbadhaafan isiniin jedhe. So maali kani projektii tokko milkeessuuf waan barbaachisan. Yeroo baay'ee waggaa baay'eedhaaf inni projektis manage gochaan ture sponsoriis nan godha. Yeroo baay'ee fan keessa ture hiriyaa kana kuni muuxannoo korraan dubbadha amma slaayidii kanarratti tokkoffaa beekumsa project managementii barbaada. Project management body of knowledge waan jedhamu jira. Isa methodology kan namaa kennu isa barbaada. Lammaffaa hogganni olaanaan yoo hin deeggaru ta'e projektii kana projektiin kun bakka hin ga'u kanaafi milkaa'uu fi hogganni olaanaan dhaabichaa deeggaruu qabu. Oromoo keessatti illee akkasuma yoo sadarkaa gararraatti hin deeggaramu ta'e projektiin bakka ga'uu danda'u hin jiru. Lammaffaa sadaffaa kaayyoo dhaaba sanaa wajjin kan wal simatu yoo ta'e malee yoo kaayyoo dhaaba sanaa wajjin wal hin simatu ta'e rakkoodha. Utuma deemuu hubatama akka inni kaayyoo sanaa wajjin hin deemne kanaaf nama akkatti kufuu danda'a. Gara biraan akkatti dhiifama akkatti caasessani projektii sanaa akkatti bulchiinsa isaa akkatti gad dhaabanii innillee baay'ee barbaachisaadha. Inni guddaan garuu
leadership hoggansa guyyaa lamaan kana haasa'aa turreedha. Keessattuu kaleessa namni tokko servant leadership Dr. Nardos natti fakkaata kaaftee turte. Keessattuu servant leadership ni projektii tokko bakkaan ga'uudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Maal jechuudha servant leadership jechuun? Maa inni characteristics attamattamii qaba, trait attamattamii qaba namni servant leaderii ta'e. Keessumaa projektii keessatti maal jechuudha? Tokko nama fakkeenyaan geggeessu, nama leading by example. Kaleessa Dr. Hambisaadha natti fakkaata. Jiruu tokko yoo ofii keetii hojjechuun barbaaddu ta'e unless beekumsaan daanga'amte yoo ta'e, yeroon daanga'amte yoo ta'e irraa kan hafe waan ofii keetii hojjechuun barbaanne nama biraa gaafachuun qabdu tokkoffaa. Lammaffaa yemmuu hojjetan immoo amma dandeessu trenchi sana keessa wajjin jiraattee hojjechuu. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Isa kanaan servant leadership jennu. Ofiisaatis ta'ee warra kaanis kan baay'ee encourage godhu akka isaan wal gargaaran, akka isaan wal tumsan, akka isaan waliin hojjetan, akka isaan beekumsa walii hiran, beekumsa inni tokko qabatee isa tokkorraa dhossee wannoo kan ta'an yaada akka walii kennan, akka beekumsa walii hiran nama kan encourage godhu ta'uu qaba. Nama ofiisaatii milkaa'uu qofaatu hin ta'ini warra isaa wajjin hojjetanis akka milkaa'an gargaaru ta'uu qaba. Kun akkamittiin project milkaa'u projectiitti darba translate godha inni ilaallu yeroo baay'ee warri duuka bu'oonni hoggana isaanii fakkaachuu barbaadu. Followers imitate their leaders. Yoo hogganni isaanii fakkeenyaan geggeessa ta'e yoo waltumsuu encourage godha ta'e waan inni godhu kana hundumaa imitate godhu yemmuu kana imitate godhanii performance isaanii jiruun isaanii baay'ee gaarii ta'a. Jiruun isaanii baay'ee ta'uuni projektii kanaaf bu'aa buusaa jechuudha. So kanaaf egaa garee cimaa, garee waliin hojjetu, garee walii yaadu, garee wal tumsu qabaachuun immoo waan biraadha. Darbee karoora gaarii qabaachuudha. Kuni baay'ee barbaachisaadha projektii tokko milkeessuudhaaf. Jedha wannoo Oromoo keessatti illee kana keessa haala miti. Hogganoonni yoo trait akkasii qabaatanii numa hogganoota keenya fakkaachuu yaalla, isaaniin fakkaachuu yaallu, jiruu gaarii hojjenna, waan hojjennu hundumtuu milkaa'a jechuudha. Waan biraani akkatti silma akka wanni success factory tokko waan jedhe akkatti caaseffame projektiin kun. Akkatti bulchiinsi isaa akkatti wal qabatee hojjetu yoo ilaalle tokko gararraa irratti warri hoggansi projektichaa hin jiraatu. Yeroo baay'ee isaan kun C-level'dha biizinasii keessatti warra sponsorii godhanidha. Projektii kana yoo projektii baay'ee guddaa ta'e steering committee faa qabu, project management office jira kan tools, procedures, processes waan akkasii kana kan wannoo godhu. Isaan jala immoo project manager jira. Ammas yoo projektii guddaadha ta'e project managers multiples ta'uu danda'u paartii adda addaatii fi isaan jala immoo garee projektii kanatu jira jechuudha. Warra harkaan waan hojjetamu hojjetan. Akka isaan itti waliin hojjetanii qunnamtiin irraa jalatti olis gadis hin deema, walitti haasa'u, waliin mari'atu, waliin hojjetu, approvalin murtiin achi gadi deema warra hogganaarraa gara project managerii dhufa achi warra project teamii bira dhaqa warri projektii kana hojjetan gareen immoo status reportii kana asii ol project manageriitti ergu inni immoo achi isaanitti gabaasa rakkoonis yoo jiraate asii ol escalate godhu jechuudha. Akkasittiin yoo organized ta'e communication isaas yoo akkas ta'e baay'ee communicationii keessa lixu maaliif kaleessa Dr. Bahiruun dhiyeesseera waa'ee communicationii akkasittiin yoo hojjetameti milkii argataa jechuudha. Kuni dhaaba Oromoo keessatti illee akkasumatti hojjete yoo irra milkaa'a argeerani gara kootiin projektii amman isinitti argisiisuuf deemu keessatti argeera akkatti hojjete. So egaa warri gararraa jiran warri project leaders nu jiru isaan jala garuu project manager namni projektii bulchiinsa projektii kanaa hojjetu itti gaafatamaan tokko jiraachuu qaba. Inni kun maa inni competency attamii qabaachuu qaba. Waa'ee leadership yaasofne irra hoogganuu danda'uu qaba. Kaleessa haasa'aa ollee har'as haasa'ameera.
tuuta kana bulchuu qaba, tuuta kana maaneejii gochuu qaba, karoorsuu qaba, baajetii beekuu qaba, ammas qunnamtii conflict management hammuma waan akka haasa'aa turreedha. Yoo barbaachisaa ta'e namoota leenjisuu danda'uu qaba, yookaan lafa isaan itti leenji'an barbaaduufii qaba, rakkoo hiikuu nama danda'u ta'uu qaba. Nama waan baay'ee nama danda'u dandeettii akkasii nama qabu yoo ta'e projektii tokkoo fi milkaa'uusaaf baay'ee gargaara. Egaa yemmuu waliin hojjetan immoo seera nu barbaachisa. Seerri kuni rules of engagement yoo jenneeni inni project manageriin kuni responsibilityidha delivery hundumaaf iyyuu. Isa jalatti gareen isaa kun waliin hojjetu gara kaayyoo projektii sanaa bakkaan ga'uu fi itti gaafatamni baay'ee rules of engagement nu barbaachisa. Slaayidii baay'ee tafe dhugumaa garuu wanni nu barbaachisa methodology nu barbaachisa. As keessa namni projektii managii godhee hin beekne jira natti hin fakkaatu. Projektiin hin jalqabaa maaliif barbaachisa bu'aansaa maalii jennaa. Isa booda in karoorsina, isa karoorsine kan ammoo jirutti hinna executing process jennu kana processes wada jennu kana feezii 5 qabaa jenna. Hamma gaafa hojjenneef immoo hin cufnaa resource sana release goona projectii gara biraatti deemna. Kana hundumaa immoo hojjennu control fi processii goona. Kuni waanuma deliverables yemmuu jiru jalqabnu projektiin tokko yemmuu yaadi isaa ka'u hamma dhaqee karoorsuu bira ga'utti maal fa'aa waan irratti walii gala maaliif projektiin kun maal barbaachisa jedhu yoo chaartarii illee ta'uu baate walii galteen tokko barreeffamuu qaba. Namitti resource committee gochuu qabna. Jiruun isaa maal akka ta'e beekamuu qaba. Then gaafa karoorsinee jennu immoo plaanii qabaannaa jiruu isaa caccabsinee namatti irreerra jechuudha. Isa booda jiruutti baanaa, jiruutti bobbaanaa warri jiruu itti ramadame kuni jiruu kana hojjetu gaafa finnee hin cufnaa operation itti dabarsinaa jechuudha. Kana wannoonsaa silaa isuma kananii wanni namoonni survey sana guutan jedhanii toolsii tokko toolsii barbaanna waan jedhanii fi toolsii tokko feezii hundumaa fi yaadachiisuu barbaadeen ture. But slaayidii sanaan ergaa biran darbaa sa'aatii qonna jalaa deemee so erga initiatii goonee booda plaanii goonaa soofnee irra isaa gaafa plaanii goonu immoo plaaniin keessaa baanee gara executionitti maaltu nu dabarsasa jedhu wanta nu dabarsanii gatekeepers waan jedhamantu jiru waan fixuu qabnu tochiin darbini erga executionitti dabarre immoo maal faatti dhimma baanee executii goonee attamittiin status reportii goonee attamittiin to'annan jedhu innis wannoo qaba. Attamittiin yerootti lafa projektiin kun jiru monitorii goona controlii goona kan jedhu status reportii statusii akkatti reportii goonu milestone qabaannaa yoo jiruun deemaa jira akka gaariitti ta'e milestone impacted hin taane ta'e magarsuudha jechuu dandeenya. Yoo immoo rakkoon jiraate waan tokko garuu milestone affecting goone dhumisaa baay'ee affected hin taane yoo ta'e yeloodha kan kanaa achi yoo milestone affected ta'eera dhumi projektii kana baseline rebaseline gochuu barbaada yoo ta'e then diimaadha akkasitti walii gabaafna dhuma irratti hin cufnaa jechuudha. Gaa'emmuu cufnu immoo maal akka gaariitti hojjenne maal akka gaariitti immoo hojjechuu dhiifne isa kam jabeessuu qabna isa kam sirreessuu qabna isa jedhuuf immoo hundumaa survey goonaa isa booda closing reportii qabaannaa jechuudha. Akkasittiin projekticha cufnaa jechuudha. Yoo akkasittiin hojjenne successfully ta'a jechuudha. Gara biraan advanced topics waan warra barbaadanii fi waan nama wannoo godhe kuni haasa'e kuni baay'ee waterfall methodology jedhama. Approach insa kuni yemmuu requirement insa dura baay'ee ifaa ta'u baay'ee jijjiirraa baay'ee hin qabu yoo ta'e predictive approach jedhama kuni projektoonni tokko waan akkasiif hin ta'u projektiin tokko immoo hin ta'an akkasiif maaliif requirement isaanii dafee jijjiirama
waan adda addaatiif yerootti iterative wannoo barbaadu kanaaf isaan immoo agile development approach barbaadu egaa waan baay'eetu influence godha so warra baruu barbaadanii fi advanced topics body of knowledge in project management kuni version 6 kan jedhamu kan dhiyoo kana jijjiirame jira ammayyuu isaan hojjeta addunyaani inni kuni slide isaanii nan ergaa process based approach dha baay'ee process kana gajjabeessa isa duukaa bu'aa waan beekuu barbaachisuu fi processing phase kana keessa jiranii beekumsa body of knowledge area kana keessa jiran maal fayyisa jedhu amma processoonni sunis processota 47tu jiru anyway inni haaraan amma dhufee inni kuni principle based approach jedhama principally project management lama qaba inni kuni principally duukaa bu'uu qabnudha isatti dhimma baaneetu performance domains saddeet kana irratti hojjenna jechuudha nan erga slide kana warra laaluu barbaadanii fi in any case warra baruu barbaadanii fi waanan baay'ee waanan haasa'ee ammi tokko muuxannoo korraa dhufu malee Project Management Institute 2021 Guide to Project Management Body of Knowledge kan jedhurraa dhufe yookaan immoo kan Harvard Business Review Project Management Handbook kan jedhamu jira referii gochuu barbaadanii Garbra were certified ta'uu barbaadanii pmi.org certification type different certification types jiru linkiin isaa asirra jira xaxanii waan gochuu dandeessu amma gara oromoo related project sanaa sa'uu barbaadeeti waggaa lamaan darbe kana projektii adda addaa hojjechaa turre karaa tokko warra OGF jedhamu Oromiyaa Global Forum jedhamu wajjin hojjedhaa ana qofaa miti nama baay'ee taanee hojjenna amma immoo Oromiyaa Foundation wajjin immoo hojjenna amma projektii sadan tokko kanii hojjennee finnee waan adda addaatiif kaanis hojjechaa jira kaanis immoo kanii gargaarsa namaa barbaadu dhimma itti bahuu namaa barbaadutu jira tokko Oromiyaa Digital Asset Management System jedhama videoon taphachiisuun qaba in argitu maal inni isinitti maal akka ta'e video daqiiqaa tokkooti gara biraan Oromiyaa Human Rights Information Management System jedhama innis maal akka ta'e videoon isinitti argisiisa inni sadaffaa kuni dhaabota Oromoo community associations even BTI if OSALAF project web developing gooneerra fakkeenyaaf so warri dhaabonni Oromoo yoo nu gaafatanii developing goonaaf hin gargaarra project methodology kanatti dhimma baana gara biraan kan imma irratti hojjechuuf jalqabaa jirru dhufaa jiru Oromiyaa Foundation wajjin tokko torban darbee warri walgahii keenya dhuftanii jirtanii warra Afaan Afrikaa Association jedhamu warra Google Translate irratti hojjechaa ture Google wajjini amma immoo kana caalaa afaan Oromoo Google irratti akka textidha sagaleettillee sagaleedha textittillee akka convertidii ta'uu fi websaayitiin tokko immoo argitan amma fakkeenyaaf tokko afaan Ingiliishiinis afaan Jarmaniinis isiniifidha waan akkasiifa kan hojjechaa jirantu jiru biyya keessa isaanii hojii gargaaruudhaaf isaanii hojii torban darbe walgahii waamnee turre waan itti jiran akka isaan namatti himanii akka gargaaruu fi karaa Oromiyaa Foundation isaanii wajjin hojjechuu jalqabaa jirra gargaarsa keessan barbaadna kanaaf akka bartan barbaade gara biraan biyya keessatti gara biraan biyya keessatti manni barnootaa baadiyyaa jiranii Oromiyaa keessa laabiin qaban laboratoriin qaban chemistry ta'uu physics ta'uu IT ta'uu hin qaban so warra biyya keessa jiranii wajjin karaa Oromiyaa Foundationiin warra biyya keessa jiran barsiisota wajjin walitti haasa'uudhaani akka itti virtual laabii baadiyyaa Oromiyaa mana barnootaa baadiyyaa Oromiyaa high school keessatti qaqqabsiisuu dandeenyu projectii tokko moo amma isa jalqabaa jirra ammaaf discovery phase irra jirra waan barbaachisuu fi amma horii kan barbaachisu horii faareezii gochuu yaalaa jirra isa kana irratti illee gargaarsa keessan barbaanna kanuman jedha waan kana irratti garuu viidiyoon isinitti argisiisuun qaba gaaffii gaafattan boodatti deebina but amma
Ifama Tisho video sana nargisisa. Yes, it's your time. Okay. Okay. Something is not working for me here. What's going on? Okay. All right. It doesn't work for you, we should all go home. All right. Hold on. Baru. Situ sabotage na gochara. Okay. Ifama. The call. I'm going to share my screen here. Where's my screen? Oops. I'm sorry, guys. Go one more time. I'm sorry. No, I'm doing it. Bahiru. Bahiru. It's okay. This one is ready. There's something. No one. Screen ko argarto. Yeah, we can see your screen. All right. Okay. Huh? Maldita. Yeah, we can see your screen. Okay. All right. Oh, ODAMS? What is that? Can you tell me about it? Of course. Oromia Digital Asset Management Service, ODAMS, is a searchable central repository that stores, organizes, and shares Oromo and Oromia-related digital assets from a single location in a secure manner. Collections of video files, audio files, images, documents such as academic publications, papers, journals, books, and many more digital assets related to the Oromo Nation and Oromia are archived in ODAMS. What would it mean to you if you could find all your digital assets related to Oromo and Oromia in one place and can search or want to share your work product from one searchable system? The best part of ODAMS is its simplicity to search, upload, download, and share digital assets in a guaranteed secure environment. Are you a scholar who wants to study more about the Oromo Nation? A lawyer who is looking for evidence on Oromo issues? A broadcaster or journalist who wants to make a documentary on the execution of countless Oromo youths? Or someone who wants to know more about how the Oromo people have suffered under the Ethiopian government? Imagine if you had a one-stop searchable online library for all your Oromo and Oromia-related digital asset needs. Or for sharing your work products on Oromo people and Oromia. That is what ODAMS aims to achieve. Just go to odams.org and boundlessly access thousands of scholarly documents and many other digital assets. Okay, Nikoni ODAMS in Oromo Digital Asset Management System kan jennu kana caalaa ibsuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Dhumee gareen kana irratti hojjete kan geggeessaa ture Dr. Ahmed Galchuu nama jedhamu karaa hojii fi garee warra IT tokko dhaabnee irratti hojjetamee dhumee garuu ammayyuu gargaarsa barbaanna maaliif gaagura isaatu ala jira malee informationii gahaan keessatti funaanamaan jiru informationii gahaa keessatti funaananii uploadii godhanii akkanni searchability ta'utti waa tokko gochuuni jiruu baay'ee barbaada kanaafi gargaarsa namaa barbaanna gara biraan projektii gara biraanii irratti hojjennu When information about a violation is logged effectively in a secure and accessible central repository, human rights defenders have a powerful tool at their disposal to advocate and litigate for justice. Are you an Oromo human rights defender organization tired of your current manual data collection and report generation process? Frustrated with fragmented human rights violations, data storage which restricts access and hinders data sharing? Do you want to streamline your data collection and reporting progresses, preserve ongoing violations, and generate reliable conclusions? To identify trends and patterns better, to extract actionable intelligence, develop cases for strategic human rights advocacy and litigations if necessary? Then listen carefully. You need a technology tool that can streamline your data collection, organization, and reporting process, allowing you more time to focus on the core business of your organization, which is advocacy. That technology tool here is the Oromia Human Rights Information Management System, OHRIMS. What is OHRIMS? Developed in consultation with member organizations of the OGF engaged in defending Oromo human rights, ORIMS is a secure and accessible central repository of human rights abuse victims, perpetrators, and events information created to address the challenges we listed above.
With OHRIMS, you will be able to enter human rights abuse data from anywhere in the world and use any device connected to the internet to run a web browser, including your smartphone. No connection to the internet? No problem. We have a standard data collection template you may populate and send to us. We will then upload it for you into ORMS. Are you looking for prepared reports at a certain frequency? Weekly, monthly, yearly? No problem. The ORMS team will provide you with standard reports at a frequency of your choice. If you have a need for custom reports, the ORMS team will work with you to understand your requirements and customize them for you. ORMS is designed to revolutionize how oromoo human rights defenders cooperate among themselves by consolidating their information management systems in a secure and accessible central repository and analytics system. All oromoo human rights defenders will benefit hugely from having the information they collect be made available through this centralized information management system with a potentially larger user base and standard reports. If you have questions or want to inquire about using ORMS, contact us at orms@gmail.com. Okay, kuni isa kana immoo kan mataa ta'ee nu geggeesse Dr. Tasfaayee Nagariiti. Inni kunis akkasuma erga hojjennee finnee booda namni dhimma itti ba'u dhibee sila from anywhere in the world human rights violation data kan itti gashuu danda'ani. Wannoodhuma isaan isinitti argisiisa screen isaa Tisho, I hope you don't mind for a couple of minutes. Inni ODAMS jennu isa kana digital assets jechuun tekstis ta'uu danda'a, dokumentoota, image, video yeroo baay'ee yoo ilaaltanii Facebook fa irratti waa ba'ee waan borii dhimma isaa qabnu hin bada. So isa faa funaananii asitti uploadii gochuu fakkeenyaaf warri jiru tokko tokko kitaaba faa artikelii adda addaa qabanii amma Dr. Asaffaa fi Dr. Muhammad wannoo yunuu kennaniiru copyrightii yunuu kennaniiru warra kaanis akkasuma gaafachuuf deemna jiruu isaa irrattis nu gargaaru kun silaa Google'idhuma Oromoo ta'uu danda'a inni abdanna amma tokko uploadii gooneerraa garuu baay'ee barbaada yeroo keessa guddachaa deeme yeroo keessa repository lafa namni dhaqee waa'ee Oromoo waan hundumaa argatu ta'uu akka danda'udha yaadisaa ijoolleen biyya keessaa kolleejii keessa jirtu akka dhimma ba'uu dandeessuudha silaa promisii guddaa qaba ture faayinaansiinis wannoonis by the way open sourceidha wanti kuni ijoollee warri wajjin hojjennu warra maqaa isaanii dha'uun hin barbaachisu hin barbaadanii maaliif warri Habashaa kun baay'ee haraasii nama godhu waa'ee Oromoo nama hojjetu waan jedhaniifi wanni kuni saantima tokkoon kaffalamuu fi tola hojjetu open sourceidha horii baay'ee hin barbaadu inni kun isa kana inni karaa biraan inni waa'ee human rights okay inni immoo kana fakkaata from anywhere human rights violation itti gashuu danda'ama heat mapidha wannoonsa front end insa heat mapidha fakkeenyaaf iddoo akkasitti moojootti fakkeenyaaf moojootti dhiyoo nama 9 tokkas ta'e namni 9 kun eenyu isaanii kanuma irratti kilikii goonee baruu dandeenya maaltu ta'e namoonni smartphone yoo qabaatanii computer yoo qabaatanii from anywhere mandiidha ciroodha eessa human rights violation kana reporti gochuu danda'u asirratti show up godha and egaa detail baay'ee qaba yeroo keessan hin balleessu namni interested ta'e nu qunnamuu danda'a yookaan Dr. Tasfaayee Nagarii qunnamuu danda'a kan finneeyyuu hin cufne ittuma jirra gara biraani karaa hojii finnisii wanti dhaabonni Oromoo ta'anii website develop kan godhu immoo tiimii biraa qabna tola kan hojjetu yommuu barbaadanii addana dhufanii foormii kana guutu isa boodatti deebina amma ammaatti dhaaba 10 ta'aniif hojjenneerra including OSA and BTI and community baay'eedhaa fi warra Toronto warra Canada warra eessaa fi so inni kunis warra hin beekne beeksisa gargaarsa akkasii laannaa projektii akkasii hojjennee wannoo goona dhuma irratti inni kun waan hojjetame lafa jirudha
Wanti dhufaa jiru garuu kan amma sila kaafne 3A Afaan Oromoo Afaan Afrikaa Association waa'ee Google irratti hojjechuu isa irratti gargaarsa keessan gaafachuuf deemna. Oromiyaa Foundation karaa Oromiyaa Foundationii yoos nu owwaattu inni abdannaa ijoollee kana wajjin hojjennaa. Gara biraan waa'ee virtual library virtual lab waa'ee virtual lab sana innis gargaarsa baay'ee barbaada. Namoota beekumsa qabanii namoota maallaqaanis gargaaran barbaada. Isaafillee isin qunnamuuf deemna. Fayyataa waan dhaggeeffattaniif hin jedha. Tisho baay'ee galatoomi. Thank you very much. I was interested, mesmerized. Time you lalun ramfadde. Amazing projects that are in progress, and I don't want that to take away from your presentation, which is also an amazing presentation. Thank you. And hopefully the audience enjoyed that. Yo indinu godi sheri intinike. Yeah. Thank you. Hopefully you guys have seen the various projects that he was able to show us, and but I don't want you to forget about the presentation. So if you have a question on a presentation or comment, and the next 15 minutes is open for that purpose. Harka baasati gaaffii tokko tokko gaafadha. Amma isin harka baastanitti ani gaaffiin qabu tokko sila directionii flow information gaafa agarsiisaa turte graafii kee tokko irratti status reporting is just a one direction up kan jedhu irratti agarsiiste. Sometimes I feel like status reporting has to where the decision making, what time and progress it is, kan jedhu, I think it has to be to our direction natti fakkaatan akkara kootti sarratti commentiru laadhu. It's just a filler until everybody. It's not really a critical question, but a filler of time until everybody decides. Because they're also mesmerized with the projects, they probably forgot some of the questions if they didn't take notes. I understand what you're saying, Tisho. Garu status reporting ini jiru hojjetame irratti status jiru sana status taski kennameefi warri projecti hojjetanii project manager isaaniitti report godhu. Inni immoo status projecticha as a whole as an entity inni immoo warra sagararraatti report godha. Achi gadi yoo dhufe directioniitu dhufa yeroo baay'ee akkas godhaa kan jedhutu dhufa. Nagala waanati jettu, but communication in olii gadi deemuu qaba. Garuu nature in communication is sana maali isa jedhudha dubbiin malee. So can we ask a question on the projects Zell presented? Sure. Absolutely, absolutely. Okay. So I was curious about the database. How do you verify that the uploaded data is? How do you verify the data that? That's a very good question. Yeah, kind of anybody who struggling with turreera. So akkalama tokko. By the way, data amma achirratti argitan historical data. Historical data kana warra akka Horn of Africa, League, Human Rights League of Horn of Africa, fa, OSG, fa, even Kafaon ile nukennaniru. Historically, the data kun amma namni data atti gashaa jiru hin jiru. Namni dhimma itti ba'aa jiru hin jiru. Maaliifi nama biyya keessaa hin qabnu waan nama kanatti dhimma ba'u hin qabnu waan nuun jedhaniif. But sila akki nuti itti yaanne system isa security ta'e fakkeenyaaf dhaabii human rights violation documentii godhu tokko Oromiyaa support group jedhamu jira. Human rights league jedhamu jira. Isaan namoota isaanii qabu biyya keessa. Namoota isaanii kanaafiti credential ilaanna loginii godhanii data validated ta'e itti gashu. Tokko karaa kana yaanne inni baay'ee gargaara ture. Maaliifi data ni asirratti published ta'u hundi isaa validated dha jechuudha. Yemmuu inni dhibu immoo karaa biraa yaanne crowdsourcing gochuu yaanne data report isaa bannee dhumati abbumti violation argee report godhu garuu publishing goonu warra human rights organizations kana gaafanna akka isaan validate godhanii kan jedhuun immoo banne darbeen dhufa amma garuu publishing goonu achirratti isaanitti immoo erginu validate gammamaatti waan nuun godhanii fi publishing goonu. So rakkoo guddaadha quba kee keesse hamma gaafa
Amma gaafa warri human rights violationii documentii godhan kun amma isaan namoota on the ground qabaatanii namoonni sun immoo credentialii isaaniitiin looginii godhanii amma data validated ta'e galchan validated ta'e galchanitti rakkoo baay'ee qaban. But publishing goonu amma at the end of the day amma validated ta'utti publishing goonu. Si deebiseera laata? Thank you, Galatomi. If there is no one, I would like to ask. Yes, go ahead. I don't see hands, so yeah. Okay. Tambramo, about the website creation service that you guys give. Do you also maintain the website, or it's just the creation? No, we transition it to operations. Okay. What that means is like when you go nu gafa finnu gafa closing gochuu jennu nama lama kennadha inni nama lama training gonaaf warra maintain godhan. Garuu akkuma support akka escalation point itti achuma turra. Yoo waan warri training gooneef gochuun dandeenye jiraate escalate akka nutti godhanii beeksifneerra hin godhus. Okay. Galato. Thank you. Okay. Dr. Bahiru? Thank you. Quickly, I just want to talk about Zelalem. I learned a lot today from your presentation by Galatomi. I wanted to make just a point. And I left from active service in 2018. And Amuma Zelalem Rakambaruti, wine project management, went to buy it to Jiramira, something that I wasn't even aware of. The point I'm trying to make here, based on my personal experience, is that Yero want to call Akka Ada Kenya to Jechun regular Akka Oromoo Takastau Akka Oromoo Takastau Rojenu. We have to distinguish between value as a group that we all dear to our heart, as our culture, as completely different from how we need to act and behave to get things done, to have a vision and pursue that vision in a manner that is consistent with what are the tools available to us today in the world. Malay durmu kajarat tol gawen ne yaras mu kajarat tol genya malay jinne argue gone duru yero era tenye buya to ko yala masali tenye ode sina wadi gatte ramagenyu timale isamale into jinnate I'm sorry, probably this is not a classical example. We need to move with time. Time changes. It changes at much more accelerated rate than it was yesterday. Want to get the by 5, 6, 7 times triple it 8. So both this and that probably something that we need to think twice. Thank you. Thank you very much, Dr. Nardi. You raised your hand. You changed your mind? You I was trying to lower my hand. Garu, after everybody's done, if there is time, I would like to ask one more question. Okay, I'll give it to Dr. Makub and then you can have it after him. Okay, Galatomi Zelalem Wangari Nutimte. Of course, one Makasirati Jechajurava in Kenya. No one. Gaaffii gaafachuun irra jiru ani yeroo hunda garuma keenyatti fida akkamitti implementii goonaan keenyatti jedhudha. Yeroo baay'ee isa risk booddee kanatti dabalame warra sadan keessa scope time jedhu keessa warra turre warra amma akka quality risk warra jedhamu sana itti dabalame keessatti riskiin oddoo guddaa qabachaa jira. By the way, tahuu mala natti fakkaata riskiin afaan Oromootti. Yeroo baay'ee an arginu ijaarsa Oromoo keessa keessumaa aktiivitoota adda addaa waan tokko jalqabna yoo inni hojjechuu didu hambiraammoo jalqabna. Kuni maal nutti himaa risk analysiisiin goonu yoo jalqabnu sana maaltu riskii maaltu jira wanti kuni akka hin hojjenne hangodhu maaltu jira karaa risoorsii ta'uu danda'a yeroo dhabina baay'ee amaatariidhaan kan irratti hojjetu namni professionalitti ramadamee qaxaramee damootatti argatu hin jiru waan akkasii riskii sana yookiin balleessuudhaaf eliminatii gochuu yookiin immoo akkuma jirattu haa ta'u riskii kana fudhanna risoorsii qabnu kanaan gara fuulduraatti deemnaan jedhu ati akka ekspertiitti
maal argita sa Oromoon iddoo tokkotti waa tokko jalqabee yoo ta'u didummoo maaliif kan jedhullee otoo anaalisii laatiin dhaqee hambiraa jalqabu kana riskii kana dhimma itti baanaa nuti. Please, yeah, great question. Please Okay. take, yeah. Okay. Tokkoffaa waa'een riskii kuni baay'eedhuma iyyuu nama baay'ee biratti understoodii natti hin fakkaatu. Riskiin maa inni jedhuma yoo define goone riskiin threatitu jira. Nummoo vulnerability qabnaa jechuudha. Threatii kanatu vulnerability keenya kana exploitii gochuuf danda'a jechuudha. Probabilitytu jira jechuudha. Threatiin kuni vulnerability keenya exploitii gochuudhaaf. Meeqa probability insa? Okay. Yoo riskiin kun ta'e impact insa uumayin. Yeroo tokko dhuguma vulnerability qabna. Yoo threatiin hin jiru ta'e vulnerability keenya uumaa miti. Yoo immoo threatiin jiraate vulnerabilities qabaannee let's say 95% iyyuu vulnerability keenya exploitii godha threatiin kuni jenna. Garuu yoo horiin balleessu $10 ta'e impactiin isaa $10 ta'e riskiin isaa baay'ee xiqqoodha. Risk levelidha kanaas riskiin hin ta'aaf hin ta'uutu hin ta'ini yookaan quantify gochuu qabda yookaan immoo at least qualitatively illee measure gochuu qabda. Medium high maaloo jette. So just because waan tokko riskiin tokko realized ta'uu danda'a jedhamee jiruun hin dhiifamu. Garuu dura impactiin isaa beekameetu acceptableidha impactiin riskii kana. Isa jedhamu irratti murtaa'a waansa. Yeroo tokko ta'uu danda'a garuu impactiin isaa baay'ee xinnoodha waan nu bu'uudhaan qabu inuma goona. Yeroo tokko immoo riskiin kun ta'uunsaa baay'ee xinnoodha. 0.05 probabilitiin isaa 0.05dha garuu yoo ta'e $15,000 $20 jalaa balleessa. So maybe insurance bitanna ta'a. Maybe yookaan waa tokko goona mitigate karaatti boonu barbaanna jechuudha. And so akkasittiin yoo caccabsanii ilaalanii acceptability riskii sanaa irraa ka'ani malee rakkisaadha. Akkasumatti riskiin jira yookaan bor waa ta'uu danda'an jedhu murtiirra ga'uudhaaf baay'ee nama rakkisaa jechuufan jedhee karaa waan Oromoo keessatti waan jalqabnu ni jedhu kuni Dugumaan jedhaanii akkuma waan amma tokko baay'ee illee jechuu baadde amma tokko piroosesii akkasii keessatti biyya alaa kanatti Oromoo keessatti qooda fudheera. Thinking akkasiitu keessan galu yeroo baay'ee akkasittiin yaadamu. Riskiinis akkasitti yaadamu, jiruunis akkasitti pilaandiin ta'u, yommuu jalqabus akkasittiin amma fakkeenyaaf karaa Oromiyaa Foundationii boordiitu ture, strategic plaanii qophaa'ee, strategic plaanii sana keessaa tokko amma waan amma gochaa jirru kanaadha. So akkasittiin plaaniidhaan plaandii ta'ee yeroon itti godhamee hin ta'u yeroo baay'ee Oromoo keessatti. Waammoo yommuu hojjennanii walii wajjin ka'anii yommuu waan isaa dadhabu hundumtuu scapegoatii barbaada. Isa dadhabsiisee isatu hin beeku isa kanatu akkas godhee. So waa leadership haasa'aa turre yeroo baay'ee namni tokko oonii gochuu qaba waan akkasii namni tokko drive gochuu qaba. Egaa kuni I think wanti barbaachisu namni hundumtuu lafa qabsoon kun baay'ee multidisciplinaryidha akkuma hundumtuu beeku. Lafuma hojjetu hundumtuu skillii achi fiduu yoo itti fidee malee amma waa'ee riskii kanas akkuma lafa jiruuti waa'ee riskii yaannutti dhufnee yoo sitti yaanne malee yoo kun dubbii Oromooti jennee calluma jennee diteelii itti yaannu yoo ta'e isa kanatu waan amma Makbib kaafte Dr. Makbib waan amma kaafte kanatu uumanatti fakkaata. Namoonni ta'anii itti yaaduu dhabu. Hojii Oromoo immoo akka hojii ofiitti ilaaluu dhabu, akka lafa hojiitti ilaaluu dhabu. Maal dhibdiitu jira natti fakkaata. Kun yaaduma kooti. Saayinsii boodan jiru. Thank you very much. We have a couple of minutes left, so I'll give it to Dr. Hambisa. And then if he finishes in a minute, you can respond. If he takes both minutes, then we'll hold the response. He will take both minutes, I know him. Amman yaada ko gurra dhutti turanda. Wan ano gaafin ko gabaabaa dhazalaaleen.
hojii amma fakkeenyaaf project managementii keessatti yeroo karaa hojii hojjetamu namoota qaxaramanii dedicated ta'anii mindeeffamanii jiraatan hojjetantu jiru. Kanaaf duukaa bu'umsa salphaa ta'a. Amma dubbiisa kan Oromoo kana yeroo hojjetanii akkan argutti observationiin koo yaadi baay'eedha. Aayidiyaan baay'eetu jira, yaada guddaa jira. Namni hojjetu garuu badaan argamu. How was your observation? Hojii hojjettan kana irratti rakkoon isin mudate keessatti? Yeah, you have time to respond. Okay. I think rakkoo baay'ee nu mudanne. Duruma yommuu jalqabne akka sirriitti structure goone jalqabne. Sadarkaa kamitti eentu murtii godhanni jedhu beekamaadha. Eentu geggeessaa ni jedhamu beekamaadha. Gadi baanee warra fakkeenyaa fi Dr. Ahmed Galchuu fi Dr. Tasfaayee Nagarii gati isaan saayintistoota ta'anii diteelii beekuu waan kana duukaa bu'uu waan jenneetu isaanii rikruutii goone akka isaan nu geggeessan pirojektii kana lamaan. Isaan jalatti immoo ijoollee warra beekumsa isaa harkaan hojjetan immoo wannoo goone. Isaan immoo rikruutii goone. So duruma akka gaariitti governance isaas organization isaas qopheessine jechuudha. Gaaffiin hin jiru. Obviously mareedhaan goona. Baay'ee dimokiraatikiidha. Lammata immoo industirii tokko keessa waan hojjennuu fi aadaan keenya wal fakkaataa, aadaan jiruu keenya inni baay'ee gargaareera. Iddoo biraatti namoota aadaa yommuu jedhu aadaa Oromoo, aadaa Hawaasaa kaan jechuu qoomiti. Aadaa jiruutu jira. Industiriin adda addaa, profeshiniin adda addaa, aadaa adda addaa qaba. Isatu yommuu walitti baay'atee wal maku jiruudhaaf xinnoo ishee rakkoo ta'a yeroo tokko tokko. Inni warri poolitikaatu beekasa sana aadaa adda addaanaaf walitti qabanii akka hojjechiisuu fi akka inni bu'aa buusu gochuu inni nama poolitikaa beekuu barbaada. Inni warra akka kootee namiti. Inni kun garuu waanuma jiruu harkaa, jiruu IT waan ta'eef it was easy to manage. Ijoolleenis waan isaan irraa eeggamu beeku akkatti hojjennu beeku. Thank you very much. This concludes this part of the event. I would like to thank all our presenters, Dr. Nardi, Dr. Demissie, and Obozel. This is amazing presentation that you guys presented to us today. We appreciate it. And as well, I want to thank the presenters from yesterday who did an awesome job presenting a wonderful skills webinar. For our participants who would like to get a little more details and reach out to our presenters, is there a way? I don't see on the program, there's no emails or there's no, if any participant wants to communicate with either a speaker or Oromia Foundation, can we please include that information in the chat? Magarsitu hunda biya midani fi albuda adda adda badda fi gammoji garani firarota kan hormani ufa hada bayna dota. From what we learned today, we don't just close a 2-day webinar without really trying to gain some things for the future. And one of those things, tools to do that, is by conducting some post webinar survey. It's a very short survey for the next 10 minutes. Dr. Hambisa, the floor is yours. Please conduct it as you see fit. Thank you very much. Thank you for filling out the survey as well. And thank you for being participants. Some of you for both days and some of you for a day. Bye, Galatoma. Now, for the next 20 minutes, this is where we take comments, questions that are unclear. The speakers, if you felt like there's something that you need to clear up, something you have to add on, this is your chance. We'll give 1 to 2 minutes to each speaker. Harka baasati tokko tokko ni akka harka baasani ni pikisin godha. This can be anything. It could be on the projects. For example, I'll ask Zell a question on the Oromia virtual lab project. Can you explain a little bit with a few sentences? Virtual lab jechuun
would they have instructions here and then they have materials there to physically work it out, or with this everything is virtually done? It's absolutely virtual. Biyya keenya qofaa miti, biyya kanaayyuu amma baay'ee virtually ta'ee jira. Mana isaanii ta'anii akka hojjechuu danda'anii fi simulationiidha baay'ee wannoonsa. So tokko biyya keenyatti rakkoon jiru baadiyyaa keessa iddoo tokko tokko paawuriitu hin jiru, iddoo tokko tokko immoo intarneetiitu hin jiru. Kanarratti immoo virtual laabiin qabanii. So rakkoo baay'eetu jira. So warri intarneetii qabanii cloudii keessa kan jiru virtual laabii isatti wannoo gochuu dandeenya. Warra immoo internet connection hin qabne immoo achumatti hardware barbaachisu, software barbaachisu binnee achumatti build goone achumatti warra achi jiran akka support godhan yaanna. So garuu wannoo miti waan virtualidha hundi isaayyuu. Thank you very much. Akkuma hundi keenya beeknu STEM fieldiin science, technology, engineering, mathematics guddina biyya tokkootiif baay'ee bu'aa gaarii buusu. Keessumaa warra dargaggoota warra dhufaa jiran waan akkasii barsiisuuni biyyaaf yaaduudha, sabaaf yaaduudha. So baay'ee projektii gaariidha. Namni hundumtuu sappoortii godhadhee yaada. Professor Mokriyaa jalqaba achi waddee ashannaafiin itti aantari. Okay, tokkoffaani wanni nama questionnaire nama ergitani yes and no da. Yes and no dhaan qofaadhaan hin deebi'u gaaffii isin gaafattan. There is something in between. Akkuma wanni isaa fudhattaniif jechuu kooti. This is not just the exact picture you get, you know. Inni gara biraani Zalaalem wanni kitaaba maal gootu inni iskaanii gootu moo akkamidha? Waa'ee Oromoo commentaries amma tokko isiniif jalqabeen ture gidduutti bade dubbiin suni. Wanni godhachuu dandeessanii downloadii godhuu dandeessanii turtanii. Thank you for two questions. Isa jalqabaa, I'll have Dr. Hambisa respond to the survey questions, or Zell, one of you guys, and then the second question, I think Zell will handle it. I'll leave the first one to Hambisa. Yeah. Deebituma ga'a kennuun na rakkisa. Waan inni fudhanne garuu waa kanatu jira. Communication goone hundumaa irratti namarraati response hin argannu, deebiin argannu. Kanaaf yoo calli jennee isa yeroo fudhatanitti yaadanii nu deebisan tokko yoo hirre namni nu deebisu isa jedhurraati quickly addanatti waan capture goone tarii immoo dhumarratti wanta gaaffii ta'uu danda'ani akkuma isin amma isin kaastan kana namni gaaffii keessatti naa kaase respondi gochuun hin danda'ama kan jedhuudhaan kana goone. Galatooma. Okay, galatoomi. Isa lammaffaa Zelitti tu kennuun dura maybe Dr. Hambisa follow-up survey yoo barbaachisaa ta'e detail survey booddee erguun danda'ama kan jedhu itti yaadu akka gaaffiitti dhiyeessuun barbaada garuu Zalaalem kenna. Hin dandeenya. Limitation in Kenya actually not having a response from people. They actually in Injuru, Dugadu Banani, that's why we are limited. Thank you. We'll send it to the participants. Okay, thank you. Zalaalem. Gaaffii Professor Mokriyaa tokko kitaaba maal gootuudha. Namni electronic versionii kitaabichaa qabu yoo jiraate PDF fayini isaan nu ergu. Yoommoo hin qaban ta'e scaanii goone PDF it convert goona. And we have done this kanaan dura. Waa'ee Oromoo commentary ammallee hin arganne Dr. Mokriyaa si qunnamuu nan danda'a akkatti argannu haasa'uu dandeenya. Akka amma nan irraanfadhe yeroo isaatti ture natti fakkaata. Narkaa wandeetti, but sittan deebi'a. Okay. Thank you. And then we'll hear from the next three, whether it's a question or comment. It'll be Ashanafi and then Dr. Makub and then Addar Fase. Galatooma duraan dursee kaleessa sarrasi webinaarii kana irratti hirmaadhee yaadayyoonni kaastan hunda keessanii dhaggeeffachuufootti carraa qabeessan jedha. Waa hedduun irraa baradhe.
waa'ee hooggansaa wal qabatee gamma akkaataa piroojeektiin gaggeeffamu walii wal qabatee waan hedduu qaawwi isaa as lafa'anii jirutti baay'een isaanii mul'ata. Kanaaf waa hedduu baradheera hunda keessaniinuu galatoomaa jechuun barbaada. Baay'ee kaasuun barbaadu garuu namoota akka koo namoota warreen kaan dhimma kanarratti dhaggeeffachuu barbaadanii fuulduratti akkamiin hirmaachisuun danda'amaa kan jedhu gaaffii tokko. Lammata ammoo keessumaa waa'ee piroojeektii Dr. Zalaalam nuu dhiyeessaa turan keessumaa weebsaayitii develop godhuu waa'ee virtual laabii kuni dhuguma sirriitti waan hedduu irratti hojjetamuu malu dhaloota dhufaa jiru deeggaruudhaaf kallattii jabaa waan gumaachuu danda'amudha. Asiis humni gochuu ni dandeenya gama kootiin karaa isaaniillee hirmaachisuudhaaf isa kanarratti hirmaachisuudhaaf immoo tarii maal isin gargaaruu dandeenya. Asiis namoota dhimma kanarratti hirmaatan ta'uu danda'u. Dhimma weebsaayiticha sana wal qabatee tarii dhaabbanni qorannoolee garaagaraa gaggeessan jiru. Asuma lafa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti sanitti yoo dhufanii maal gaafattu tarii waan isaan guutuu qaban maalidha yaada jedhu qofanii kaasuu barbaada. Garuu hunda keessanuu gaaffii ka'eefisii waan dhiyaatte hundaafisii galatoomaa jecha yaada kana ofii yaada isaas hawwii isaas hin qabaa gan hubadhe. Risoorsota akkuma sila jedhame immoo paawerpoointiin faa sheeriyoon godhaman ta'e isaanillee fayyadamee maqaa dhaabbata kanaan hiriyoota koo fi warra kaanitti dabarsuu danda'a. Galatoomaa. Thank you very much. Shannaa fi baay'ee galatoomi. Dr. Hambisaan booddee hin deebisa. Ammaaf garuu Dr. Mikriittiin kan ilaadha. Achi waddee adda arfaase. Okay, gabaabseen godhanis tokko gaaffiidha. Gaaffiin koomaa inni seminaara bareedaa akkasii irratti namni 20-25 duwwaa argamuunsa baay'ee xinnoo negatiiviidha. Kuni maalirraa madda? Selektiiviidha moo nama waamtanii akkamitti annaawunsii ta'ee an jedhu garuma fuulduraatti itti yaadame gaariidha. Namni baay'ee kanarratti qooda fudhachuun irra ture. Maaliif nama baay'eetu irratti dadhabe. Warri wanni dubbatanis irratti yaadanii waraqa gaarii dhiyeessanii warrumti immoo orgaanaayizii godhes yeroo fudhatee hojjete. So nama baay'ee bira ga'uun irra jiraan jedha. Lammaffaa inni komantiin koo waanuma dubbatame amma jiru karaa conflict resolution isaa ta'uu karaa project management isaa ta'uu inni dhageenye hunduu waan wayiidha. Indirectly yeroon arganne baay'ee detailii gaaffii haa kaafnu malee baay'een isaa dibeetii hankaasuudha iyyuu yoo gara biyya keenyaatti deemne akkamitti apply goona akkamitti apply gochuun nurra ture inni jedhu fagoo nu geessuu danda'a. Kanaafuu I hope next time seminaarri isaa akka all inclusive namni dubbatu xinnoo ta'e namni immoo diskasii godhu audiensiin immoo guddaa akka ta'u abdiin qaba. Importantiin selectidiif ta'uun irra hin jiru. Wanti kuni grace rootii bira akka ga'utti irratti hojjechuudha jedha. Galatoomaa yeroo gaarii ture itti fufaa jenna. Nagaatti. Galatoma, very good comments. I think Dr. Bahiru or Dr. Hambisa can respond on that, but right now I'll pass it to make sure you take a note. And then from South Africa, I see in the chat that you say you can't comment because both today and yesterday, it's okay. Umarratti dubbisu dandeessu namoota amma addas arfaasee fi adda caaltuut fillaadha. Achi waddee deebistu warri deebistan. Adda arfaasee kan keessan. Okay, Tisho fayyaa ta'ii galatoomii haala carraa kana naa kennuu keetii fi ani yaadi isaa fi qophiin kuni waan baay'ee miidhagaadhan jedha waan bu'a qabeessan jedha. Anaafi waan kaleessa asin turre waan har'a dhaga'ee baay'een isaa anaaf haaraa miti maaliif
hojii kosanii dur hojjedhu wajjin waan wal qaqqabateedha. Waa'ee leadershipis, conflict resolution kun hundumtuu barnoota isaaf discussion isaa waan hin beekuudha. Garuu akkuma amma obbo Makbib jedhe kanaaf baay'ee asirratti ani hawwu attamitti haala Oromoon keessa jiru hojii nuyi hawaasa Oromoo keessatti hojjennu keessatti akkamitti nu gargaara, akkamitti kan ofii keenyaaf transformii gochuu dandeenya kan jedhu isa hawwiin koonni guddaan asitti wal qabsiisee immoo kan hin jedhu akka yaadutti namni yartuun asirratti argamuun anaa fi gadhee ta'e natti mul'anne. Maaliif amma akkuma obbo Makbib jedhe karaa tokko dhuguma wanti har'a jedhame hundumtuu yeroo dheeraa irratti haasofnee mari'annee yaada adda addaa walitti fiduu kan dandeenyudha. Kanaaf immoo nama baay'atu hin ta'in silaa namuma yartuutu bisheessee erga bishaateedhe akkamittiin immoo nama kana dhaggeeffatu yookiin nama kanarraa qooda fudhatu sadarkaa lammaffaa irratti immoo akkamitti qopheessina kan jedhus hin danda'amaan jedhanii karaa koo hammanatti wanti natti hin fakkaanne namni baay'een dhabamuunsaa baay'ee waan baratanii fi waan irratti haasa'antu ture. Kanaaf fayyaa ta'a. Isa waa'ee yeesii fi noo immoo rakkinni keessan naa gala dhugumaa si'a baay'ee yeroo waan akkasii qopheessinu warri qooda fudhatan yaada isaanii hin beeknu gargaruma deemna achiin hafaa. Feedbackiin akkasii immoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf itti yaaduudha dhuguma yes onnooni waan hundumaa nama rakkisaa yes onnoo duwwaa miti garuu at least feedbackii argachuudhaaf nama gargaara. Kanaaf anaaf inni somaa mitiin jedha. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa kan milkii fi kan bu'a qabeessa siniif haa ta'u jedha kan. Thank you Galatoma. Atis Galatoomi ashannaa fi chaatii kee keessa dubbisaan jira. Adda caaltu sitti ittaana. Fayyaa ta'aa warri qophii kana qopheessitanii fiddanii nu guyyaa lamaan kana dhiyeessitanii baay'ee waan baay'een irraa baradheen karaa koo amman dhaggeeffadhetti gara fuulduraa gaaffiin tokkoffaa waan Dr. Makbib jedhe irratti dabalee annisiituu wanti kun nama baay'ee ga'uu danda'e. Gaarii ture wanti qophaa'e kuni akkamittiinitu wanta amma darbe kun nama baay'ee ga'uu danda'a yookiin immoo waan kana fakkaatu qopheessitanii yeroo biraa namni itti baay'atee akka dhaggeeffatu gochuudhaaf yaada qabdui tooppikii kana duwwaas tun ta'in yoo tooppikiin gara biraan jiraates waan akkasii webinaarii akkasii qopheessuudhaaf yeroo biraatti itti fufiinsaan hojjechuudhaafis yaada qabdui utuu gootanii gaariidha jechuun barbaade. Isuma amma dhiyaate immoo rikoordii ta'eeraan darbuun danda'ai namni irraa akka dhaggeeffatuu fi kanuma jechuu barbaade fayyaa ta'a. Thank you very much. Bye Galatoma. Now I'll give a chance to Oromoo Foundation representatives such as Dr. Hambisa and Dr. Bahiru to respond. However, because you both have time, Dr. Hambisa have a concluding remark and our chair is going to send us off at the end. They both have about 15 minutes and 10 minutes respectively. If any of them can be included in those remarks, please include them and those don't address them now. But those that are not going to be addressed in that, the floor is yours to respond. And then Zell needs 2 minutes. So I'll give Zell a 2-minute time for a different purpose. Thank you. Okay. So I'm going to first and then they'll answer. Okay. Tokko bolessa ko ashana fi Dr. Zalalam jedhe isaan correcti gochuu barbaade obbo Zalalam nagaa wanno hin qabu title sana tokko isa inni lammaffaa waanuma dhiifama obbo jedhu doktarii ta'uu ashannaafi hin barre but ijoolleen aboodaati ashannaafi yoon jedhen ta'a waan tokko jedhe maal gargaaruu dandeenya waan jedhe natti fakkaate akka gaariitti illee natti hin dhaga'amne baay'ee okay baay'ee isa gurra koo keessa bu'e waan hundumaa caalaa baay'ee
waan baay'ee gargaaruu dandeessu warri biyya jirtan maaliif nuyi silaayyuu warra biyya jiran yuunivarsiitii fa'aa wajjin paartinarii gochuu barbaadaa turre. Yoo mana permanentii ta'e arguufii qabna siistamsii akkasiif. Yoo akademik instituushinii akka yuunivarsiitii fa'aa keessaa yoo mana godhate yeroo baay'eedhaaf deemuu danda'a. Akkama deemnutti yeroo baay'eef manni deemuu danda'u beekamaa miti. Mana argachuu qaba. Manni isaa immoo akademik instituushinii ta'ee baay'ee na gammachiisa naan gara kootiin. Tokko isa. Kanaaf paartinarsii barbaadaa iyyuu jirra. Warri achi keessaa warri paartinarii gochuu barbaadaa yoo jiraatanii quunnamuu dandeessa. Warra dubbiin ilaaluttis dabarsuu nan danda'a. Inni biraanii akkitti wajjin hojjechuu dandeenyu amma gargaarsa gaafannee turre tokko ODMC'ni data information barbaadanii upload gochuun mataansaa jiruu barbaada, nama barbaada. Isa fakkeenyaaf ammatu barattoonni jiraatanii biyya keessa kan wajjin hojjetanii yookaan akka projektii ta'ee koorsii isaaniitti kan kaawuntii godhu. Fakkeenya amma warri library koorsii library systemii fa'aa library studies fa'aa fudhatanii programmii akkasii keessa jiranii kuni really repository information is library system jechuudha akkitti organize goone akka library itti. So kanaafi koorsii dhuma isaaniif iyyuu akka projektii fa'itti immoo hojjetanii isaaniifis projektii ta'a nuufis systemii kana guddisaa. So warra akkasii wajjin paartinarii gochuu baay'ee barbaanna. Yoo nu barbaadde yoo atisii waan akkasii gochuun dandeessa ta'e dipaartimentii keessa jirtu dipaartimentiin akka computer science dipaartimentiin akka information technology business IT warra akkasii fa'aa kana wajjin nuti wal nu barsiiftee baay'ee jaallannaa fayyaa ta'e. Thank you very much Dr. Hambisa fi Dr. Bahiru Sattaanu. Let me go first and kana booddee akka conclude akka gootutti. Dubbiin attendance fakkeenyaaf kan karaa gama kootii emailii nama 447 ergeera emailii 49 ture lama yeroo hundumaa deebi'a kanaaf 447 karaa maayinni feesbuukii karaa yuutuubii gara nama 1,000 olitti ergeera so 1,500 karaa koo namni ga'eera kun this is one person one of the organizers. Galatoon. Warri kaanisi erganiiru obbo Zaraadam akkasila himanii almost gara nama 1,000 biraan ga'aniiru Dr. Bahiruun akkasii hundumti keenya Dr. Aileen hundumti keenya qooda fudhanneerra unfortunate kanaafini defensive ta'a yeroo sarara dhufu maalin godha namni waanuma danda'u godhee dhiisaa jedhe lammaffaa maayinni waan addanatti godhame kuni PowerPointiin inni recorded ta'eesi akkuma dubbiin kun dhumee fi organized ta'eetu isiniif ergama. Waan isin gaafannu tarii warra addana keessa jirtanii warri nuyi emailii keessan hin qabne emailii keessan chaatii irratti nu barreessa. Chaatii sana immoo nummoo seevii godhannee will personally send it to you. I will take that responsibility isinii erguuf. Kan biraanii attamittiin bal'isuun danda'ama Dr. Makbib gaafatanii gar tokko amma nama selectivity ta'e argitanii isa jedhu inni biraan immoo attamittiin bal'isanii akka discussionin ta'uu danda'ama. Akkana galuutti Oromiyaa Foundationiin Dr. Bahiruun waan jiruuf na dhaggeeffata. He didn't give me that authority. Garuu Oromiyaa Foundationiin kan biraa itti fufee gochuudhaaf fedhii qaba. Webinaarii adda biraas qopheessuudhaaf fedhii qaba. Isa keessatti attam goona mee professional, intellectual, scholarly paper dhiyeessinee yeroo fudhannee irratti haasofnu presentationii dhuma dhiyeessinee akkattiin walii hojii fudhannee haasofnu maal wayyaa isa jedhu hundumti keessanii yaada keessan nuuf fira. Accessibility karaa kanaa gochuu dandeessu. Oromiyaa Foundation irratti nu erguu dandeessu. Emailii Oromiyaa Foundation share nu goota obbo Zalaalem waan irratti. Innaa gootanii
akka sanatti gochuu dandeenya. Anillee karaa maayisheenii birmaduu kan jedhamtu tokko waan baay'ee yaalaa na barbaadanii email sana kun oozalalami finarge. I meant to send it to everybody. Media.birmaduu.com @gmail.com and najetanii nu ergitanii isa sitti dabaluu dandeenya. Jiramiti. Purposing Kenya waanuma danda'ame karaa hojjetamu sana gochuudha jedheen yaada. Topiikii biraas gochuu dandeenya, recorded waan ta'e gochuu dandeenya. If I missed anything, it's good that the even if you missed it, the time is up. I'll give a few minutes, very to the point, for Dr. Bahiru Duguma to add to anything that you have missed. But all the participants, you had the opportunity. That opportunity has now, the window has closed. So Dr. Bahiru, if anything that has not been answered, please. No, I'll give you the other one later. Okay, then quickly, Nardos, I fully agree with you, but I need to mention something here, even though Hambisa has touched already. In this year, I come home to case and I gave a penny, never make up at the Ergilis victim. The Amamana kind of case, you Kalesa Namadik de Milamature, had an Amatuba. Kalesa ego one in Mebode, Noon, world kind of in the world Guinea, Maltu Badenias of Mira. This is one topic that we brought up. The Kalesa do but era. I don't want to blame the 500 people who got our message and never showed up. I think Bulankoro Gino Jetajan Tamanu, Malif Kunkante Irretidebi Argachud Apiana. That is all we can tell you at this point. Amafi in Bake Numadi Kanakaste. In Commodoni, Yoka Yorod Abaniti, Yoka Brandani Kenya Jibani, Yoka Wantanik of Esineto Sani Fintane, whatever that is, we need to find out. Thank you very much. Nardos, I promised you a few minutes earlier. I don't know if you still need that few minutes. If you do, I can give you that 1 minute. You asked earlier. I didn't forget. I just didn't have a squeeze in. So you're on mute. If you still want it, you can have it. Sure. I think Zel, I had a question to Zel. In terms of the projects you are doing, have you socialized, how much have you socialized the idea, or how much you've promoted the idea so that Oromo civic organizations are aware of these efforts and can, use the tools that you have, the projects you've completed? If there's no time, I can reach out to you in person. Yeah, I will get you the answer from Zel and hand it to you, Nardi. But a very excellent question that needs to be answered. Next, I'll invite Dr. Hambisa for a 15-minute concluding remarks. And the stage is yours now, Dr. Hambisa. Galatomi Tisho. Baye Galatoma. Inni kuni waanuma jedhame sana waa'ee leadershipiti akkuma agartanii giddu galeessa kan jiru waan adda addaatu irratti dubbatame akkuma agartan leadership and organization dubbii guddaanii achitti dubbatame jira, self awareness, communication, conflict resolution, effective meeting, project management. Waa'ee kana irratti haasofne. Wording tokko warri baay'ee mul'atan kana keessatti jiru. Leadership in fundamentally dubbiin credibility, transparency, trust or trust deficit, toonii seetii gochuu, ethics, safuu, namoota motiveetii gochuu,
liidaroota biraa developii gochuu, growth mindset qabaatanii namoota growth mindset qabaatan developii gochuu, value focusing gochuu, focusing on the future, teamwork, leading by example, commitment to learning, and so on, active listening, appropriate audience qabaachuu, concise ta'uu, soft skills adda addaa, empathy qabaachuu, courtesy ta'uu, namoota respectii gochuu, feedbackii fudhachuuf kennuu, warra jedhu wanti baay'eenii waa'ee leadership organization, leadership and communication keessatti warra kaa'anidha. Self awareness keessatti ability to focus on oneself, ability to focus your actions, your thoughts, your emotions, then making them that they align with your internal standards. Kan jedhu irratti dubbii ga'aan dubbatameera. Namoonni biraan waa'ee kee maal jedhu maal yaadu, ofii keef your internal feelings, waa'ee mataa keetii maali, who are you really, who are you really, yookiin immoo what do you want to become, dubbiin jedhamu sarratti ka'eera. Effective meeting jalatti setting the agenda, keessuma in our Oromoo meetings rakkinni inni qabnu tokko, there is no set agenda yeroo baay'ee, chronologically agenda keenya duukaa buunee hin deemnu, utuu agendaan tokko hin dhumin agenda isa biraatti deebina. So we don't start on time, we don't end on time, we don't end with an action plan. Rakkinni keenya kuni kanarraa barachuu danda'u nurra jira. The 3 P's for keys for effective meeting: purpose, people, and process. Kana booddee immoo take home message: why, what, who, when. Dubbisa jedhan. Waa'een conflict resolution waan baay'een dubbatameera. Aadaa Oromoo keessatti conflict resolution ni Dr. Demisseen wal fakkaataa jedhe. I think garuu baay'eedhuma iyyuu basicidha. I think foundationalidha. Oromoon qabu waa'ee nagaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee waliigaltee, waa'ee safuu. Warri kuni fundamental kan ta'anii society'n keenya actually kan irra dhaabbate, dhufee immoo colonialismii wajjiniin yeroo wal tuqu immoo inni karaa baay'een nuun iyyuu confusing nu godhee jiru, waan sanatti dhiyaatudha. Waa'ee sarratti yaaduun barbaachisaadha. Gaaffii tokko tokko especially conflict resolution irratti gaaffiidhaan akka deemtaniin barbaada. Ani akka yeroon barsiisu I don't really deebii kennuuf baay'een ariifadhu. I want to ask the question so that the people process and the people reach a conclusion. Yoo sana ta'e maayinni nama tokko guyyaa tokko nyaachisuu na barbaadde jedhan miti. Qurxummii kennii fi inni garuu yeroo hundumaa akka nyaatu na barbaadde garuu qurxummii qabuu barsiisi jedhanii I think is already. So Dr. Demisseen expertise kan irratti qaba. Yeroo tokko tokko conflict resolution jechuurrayyuu conflict management jechuu wayyaa'ee kan jedhu jira. Is it really a conflict resolution or a conflict management? Conflict management ini lolli fakkeenyaaf Oromoo gidduu jiru, dhaabotii Oromoo gidduu, nama Oromoo gidduu, intellectuals Oromoo gidduu jiru, lola jibbaati immoo lola jaalalaati. The way I look at it is like too much jedhani. Baay'ee wal jaallanna, baay'ee wal jaallachuu keenyarraan kan ka'e akkumaan ta'e atis ta'e jechuu barbaanna. We don't give the other person room to be himself, to develop. Yaada addaa qabaachuuf. Yaadi addaa sun dhufee nu gabbisa jennee sana ilaaluurra yaaduman qabu yoo fudhatte wayyasa jedhu goona. Inni kun immoo growthii sana akka inni standard ta'u, akka inni stifled ta'u, akka inni hin baane godha. Kanaaf namoonni baay'een waa'ee
Why potentially rogafati potentially argon never bad day walda Christiana duba da kila leje do lafanne wala major namni bayen because we don't give him the atmosphere, the space to be free to bring out what his thinkings, what his logic is isat agenye isarra fudanne tinguddachurra istaifidi gonetu namichi sun fudate du'a. Isa sana attamitti bakkeetti baasna isa jedhu baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. The Oromo culture consensus inni jedhu sila ka'eera. Should we always reach a consensus? Yaadu nurra jira consensus in waan irratti barbaachisaa ta'an jiraachuu mala garuu iddoo kaanitti immoo in other forms of democratic decision making sagargaaramuun nu jirra jira harki wayyamni ammoo let's go because we don't have really eternity to debate on stuff. Nuti amma nui namni tokko akka namatti waggaan inni effective ta'ee society keessatti contribute godhu daangeffamaadha. It has a beginning and an end. Nama sanaaf akka sanatti sana yaaduun. Takkaffaa namoonni guguddooni namoonni bebbeekooni namoota xinnoorraa waa baratui. This is a good question I want to leave you guys with. Amma sini warri angafoo tokko taatanii, warri muuxannoodhaan naan ol taatanii, warri maayinni karaa baay'ee acclaimed taatanii, ana nama isin teellaa jirurraa waa barachuun is it possible? Can we listen to someone who is a junior and maybe learn from him? Inni suni gaafii gaarii natti fakkaata. Rakkoon keenya rakkoo tokkummaati immoo rakkoo gamtaati isa jedhus yeroo baay'ee waa'ee tokkummaa taasifama. Tokkummaan kun unity isa jedhu walitti baquu waan jedhu maayishanii unitary isa jedhu wajjiniinis wal deema miti gara sanatti. Are we really advocating for infusion walitti baquu tokko ta'u? Is that what we go for or is it gamtao? Though we have different ideas, different modes of doing things, different preferences, garu differencing keenya sana kaayyoo keenya sa tokko sa'e sanarratti xiyyeeffanne walii wajjiniin dhufne gamtoofne waa gochuu. Kanaafi leadershiping Kenya si akkam ta'uu qaba. Warri leaderonni warra followerii hin dhaggeeffatu. Do the ideas, the efforts, the motivations, the aspirations of the followers matter? Constituency Kenya dhaggeeffachuu doesn't really matter. Do we really listen to them? And at Tamgona. So, as a conclusion, your webinar guyyaa lamaanii kuni gaafii tokko tokko akka nuyi kaasne yeroo fudhannee dhannee irratti yaannu. Warri qabsoo kana keessa yeroo dheeraa turtanis warri reefuu galanis. Namni inni umuriinsaa 20 keessa jirus, namni inni umuriinsaa 70 keessa jirus, gidduu warri jiranis. Can we really go back to the drawing table and rethink? Amma waan nuyi goonu kuni sababni inni lafa nuyi barbaanne hin geenye maal ta'uu mala laata? So what can we change? What amendments can we introduce? Jenne yaadu. So leadershiping kuni gama isa nu barbaachisu sakana and yo ilaalu nu dandeessise. I think baay'ee gaariidhan jedha. I'm sure my time is up. Anis fixeera karaa gama kootii hedduun isin galateeffadha. Dr. Bahiru tutun dabarsiin fuuldura. Namooti warri presentation kan irratti qooda fudhattanii I was pestering you, email isinii ergee yeroo tokko isinii bilbilee yeroon itti isin access jiraachuu danda'a. Sana hundumaaf dhiifama naa godhaa.
ani obboleessa keessanii for some of you junior keessanii yeroon akkasii godhuu na dhaggeeffattanii gochuu keessanitti hedduun isin galateeffadha. Tisho hedduun si galateeffadha. I have lots of respect for you man. Baay'ee onnee koo keessaa galteetta. Ulfaadhu baay'ee fayyaa ta'i. Thank you, Dr. Bahiru. You have 10 minutes. Thank you, Where to Tisho. from here? Galatoomi ani yeroo baay'een fudhadhu pilaanii keenya maal akka ta'e dubbadhu naan jette. Pilaanii keenya yeroo jedhu foundationii dhugaa miti. It is subject to the approval of our plan, first by the volunteers who are dedicating their resources and time. Dhaaba sana keessatti olii gadi deddeemuudhaani. But by and large, keessumaatii warra nuyi benefitii godha jennu obbolota keenya, obboleettota keenya, saba Oromoo kani nuyi yaadannu yeroo pilaanii keenya jennu pilaanii isaanii ta'uus highlightii gochuun barbaada. Isa immoo iddoo lamatti qabeenya inni isinitti hima. Inni tokko waa'ee leadershipii isa har'a waanii godhe kana pilaaniin keenya gara fuulduraatti maalidha? Inni tokko immoo pilaanii as a foundation maal yaanna together with the critical stakeholders, the Oromo people. Between 17 and 21 people were in this room, and about the same people were in this room. It tells you it's a very powerful message for me. And as a person, I'm seeing and understanding something from that number. Hopefully I'll be able to come back to that, what I'm trying to say. Karaa leadership kanaadha tiimii adda addaa irratti tuqnirra subject to the approval of our target audience, callumannee fiigne jechuu keenya miti. Still akkuma amma goone kanatti, this is the first one. Rakkina abbolii Oromoo keessatti odeeffamu keessaa komiin dhagahamu keessaa maal faatu jireenne isarratti xiyyeeffanneeti expertoota karaa kanaa deebii kennuu danda'u walitti finneeti. Then create a forum like exactly what we did today and yesterday for exchange of ideas. Warri muuxannoo isaa qabu, warri beekumsa isaa qabu isarraatii nuu hira. Hopefully warri dhufee dhaggeeffatus immoo isarra enrich godha, contribute godha. The same principle that we try to apply for yesterday and today's meeting will continue to guide our plan into the future as far as leadership area training is seminar is concerned. Kara Missioni Foundation, we will remain to focus, we plan to remain to focus on the core mission of this organization. In this marida, dandeettis sammuu namaatii fi abbolii Oromoo irratti akkamittiin akka contribute gochuu dandeenya. We are not in any way suggesting we will be able to solve that monumental problem, but we will do everything humanly possible to contribute our little bit. And I want to emphasize, when I say our, I'm talking about collective, not just the volunteers currently in Oromia Foundation, but all, particularly Oromo who have the knowledge, the skill, and the commitment to contribute. To be more specific, already Zalal and the immediate planning Kenya Himera, Kara virtual live Marakata Ajiru, Kara digitalization of Afan Oromo Maraka, Warakani with contributing which should have Tavatajiru. And then we will continue to look at other areas of capacity deficit, organizational management deficit affecting Oromo organizations, and articulate along that line with volunteer professionals who will be able to carry the responsibility. Non mana Kenya, one thing that I really want to again get across, that this is an all volunteer organization. And we are not just volunteering 100% of our time and our energy. We are investing over 50% of the resources we use to run this organization comes from our pocket, each and every person in this room. And then 50% of it comes from our audience, including many of you who are in this room who have chipped in whatever you were able to chip in. So
Dhaaba akkasittiin gaggeeffamaa jiru ijaa ta'e to the extent that who owns it and who is responsible isa jedhu sana yeroo kaasnu beyond just providing that directional service from the volunteers who are associated with it today, all of us are responsible, either by way of investing in, by way of volunteering, by way of giving our resources, by way of participating in what this organization is trying to accomplish. Kan jechuun barbaade. Itti aansee waa tokko si yaadachiisuun barbaade alongside our plan. Mana kana keessa olaaltanii ihoonaa godhaatii gara Wallaggaatti kan dhufne majority keenyadha. I assure you this was not a design. This is not a planned effort. This is not what we wanted to do. We understand Oromia is big. We understand our population is big. We understand our diversity is enormous. And that we want to be inclusive in every aspect, whether it is geographic diversity, whether it is gender diversity, name it. It is the right thing to do. It's not because we are guilty or we're trying to do something or special favor for anybody. It is a policy, it is a practice that is extraordinarily beneficial for our organization first, and then for our people, and exactly for the mission that we are trying to pursue. We strongly believe if we maintain that diversity. I want to take this opportunity to appeal to everybody in this room. Talk to your friends, to your relatives, and see how they can engage with us. Own it. We're not saying come and do something for Bahiru or Hambisa or Tisho. We are saying please come and own Oromia Foundation. As I speak to you, Ega Malesen resigning on 80, Barbada Jirra, Nama executive CEO te Abakana Gesu. Dullachaka Kenya mo barbanamit. Kesuma Sakakoti barbanamit. Already tired, you know. I'm retired. I'm supposed to be somewhere in cruise, but it's my responsibility. I have a lot more to do for our people if I have a spare time. That's why I'm here. But my brain is not good enough to run a winning organization. So we need the younger, well-equipped, energetic Oromos. We need our young boys and girls. Please do all you can to help us recruit. I'm only single. Nama laman sa lanto ko nomination yun urgite by any single tape American case or register. All what we need is brilliant kid, well skilled, knows what he or she wants to do for Oromo, and willing to sacrifice. Canada criteria nui. Finally, I want to thank everybody involved in this, not because I feel I'm more responsible than you are. No, in fact, I am on the record for many times to be hesitant to say thank you to another Oromo. Marifi, no Oromo is here to work for Bahiru. Please don't do anything for me. I'm not here to do anything for you guys. I am here to do whatever I can for our collective mission. I really love to see that state of mind be reflected on behalf of all of us. It's not about me. It's not about Hambisa. It's not about Oromia Foundation. It is about the threat that we are facing. The threat to the enemy is trying to drive us to extinction. If I'm not it's a kind of overreactive. It's a kind of radius. A committee future Kenya, future Yoli Kenya. It foresees the food than this is na a kajirano than this is na how we can exist in the same world with other the same parity with other nations and nationalities on earth. Canada mission in Kenya is a hojenna so bagawajinini at the nageni bagawajini hojenna. I don't want to say thank you to you, but thank you very much for understanding that mission and being with us by a single panna. Asuma Ratantumura Tisho. I hope I didn't take more than one. Thank you very much. Both of you and Dr. Hambisa came under your time. Congratulations, everybody. We have completed a 2-day
Leadership and Organizational Management Skills webinar successfully. Just for completion, I want to thank all the participants for your time, for your input, for your suggestions. I want to thank all the presenters for taking your time and sharing your expertise, your knowledge. I want to thank Oromia Foundation and the chairman, Dr. Bahiru Duguma, for an amazing webinar. And last but not least, I want to thank Dr. Hambisa, the coordinator, the mastermind behind this event. Thank you for putting together an amazing event of this magnitude. And I hope you'll bring more to our people. And to those of you who would like more information on Oromia Foundation, all the projects or the initiatives, the value mission, you can go to oromiafoundation.org and you'll find all there. Thank you and have a great the rest of the weekend. And I understand most of you have tomorrow off also. So enjoy your weekend. Thank you.